काय करायचं याचा फक्त विचार करतो. व्हॅल्यू ॲडिशनमध्ये त्यांनी सांगितले जेवढं पीक बाजारपेठेमध्ये जाणार आहे तेवढं जाऊ द्या, जे पीक बाजारपेठेमध्ये गेलेलं नाही आहे त्या पिकावरती तुम्ही तुमच्या परीने प्रक्रिया करत त्याचं जे प्रत्यक्ष दर्शन आहे किंवा त्याचा ती जी वस्तू किंवा ते जे पीक आहे ते पीक दुसऱ्या फॉर्ममध्ये तुम्ही बाजारपेठेमध्ये आणू शकता. साधं सोपं गणित आहे याच्यासाठी. टमाटे घेतले, टमाटे जेवढे बाजारात हवे तेवढे बाजारात द्या, जेवढे टमाटे नाही गेले त्याचं सॉस करून विका. किंवा पुणे मुंबईकडे चालणारा जो ट्रेंड आहे त्या ट्रेंडला फॉलो करायचं. भाजी पिकवली आहे, भाजी जशी हवी आहे तशी बाजारात गेली आहे आणि त्याच्याचबरोबर भाजी चिरून पण बाजारात गेली आहे. सो जे ज्यांना हवं आहे त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ॲडिशन केलं की आणखीन आपली ग्रोथ व्हायला, आपला विकास व्हायला म्हणून मदत मिळते. अशा स्वरूपाच्या या 2 फिल्म्स असणार आहेत. आनंद घेऊया या 2 फिल्मचा आणि बघा आपल्या जवळच्या आजूबाजूच्या लोकांना ज्यांनी शेतीमध्येच आपलं काम करायचा निश्चय केलेला आहे त्यांना तुम्हाला काही माहिती देता येते का? Agriculture and its diverse sectors, which includes horticulture, are the largest source of income and sustenance in India. Its importance can be gauged from the fact that 70% of India's rural households still depend primarily on agriculture for their livelihood. Of these, 82% are small and marginal farmers. But the contribution of Indian farmers to India's growth story is a matter of pride for all of us. From a net importer of grain in the first 2 decades after India's independence, India has become the largest producer of grain in the world, contributing some 25% of global production according to the Food and Agricultural Organization, FAO. We are also now the second largest producer of fruit at 10.9%, as well as vegetables at 8.6% of the world's total production. And while these are major achievements, the need of the hour is to rapidly improve the economic condition of smaller and marginal farmers. For this to happen, it's important to diversify agricultural practices, and for this reason, the Government of India has been focusing on the horticulture sector, which includes vegetables, fruits, ornamental, medicinal, and aromatic crops. The Ministry of Agriculture and Farmer Welfare launched the Mission for Integrated Development of Horticulture in 2014-15 to provide holistic support to farmers for growing these crops. But there are major challenges. So for this mission to succeed, it's imperative for farmers to adopt innovative and new
and different varieties of colored capsicum under the different protective cultivation methods. Second objective was to increase the yield of the crops and along with the yield, improve the quality of the vegetables as well. The third objective was to showcase the benefits of different techniques of micro irrigation systems to the farmer, like drip irrigation, semi-automatic, fully automatic, and ferro systems. तीसरा था डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो टपका सिंचाई है उसका जैसे फुल ऑटोमेटिक है सेमी ऑटोमेटिक है फुल्ली ड्रिप है तो ये अलग अलग जो सिस्टम थे उनकी स्थापना करके किसानों को दिखाया गया. There is an ancient proverb: necessity is the mother of invention. And this saying is apt for the nation of Israel. Fully short of cultivable land. Like a poly house, are covered with specialized plastic covers, but they have a number of important additions. For example, on one side of the structure, cooling pads are installed and exhaust fans placed on the opposite side to keep the climate inside the poly house in check. For irrigation and fertilization, overhead sprinklers are installed, for which a uniform quantity can be applied on the crops. Here, the seedlings are prepared in a soil-less medium. A soil-less medium is a substrata that is part of an artificial system of cultivation in which plants are grown without soil. This medium provides plants with physical support, regulates the water flow, serves as a reservoir of nutrients, and permits gas exchange to and from the roots. Here, the soil-less medium is prepared at the center by using coco peat, which comes from the waste of coconut husk. It is mixed with vermiculate, a nutrient for seeds
which contains magnesium and potassium for enriching the mix. Another component is perlite, a mineral which improves drainage and aeration. It is 100% organic, free from any contamination, and also very effective for greenhouse applications. The presence of organic compounds in coco peat can stimulate root growth and offer some natural resistance to plant disease. The seedlings are created with the help of an automatic sowing machine. In this, the mixture of coco peat, vermiculite and perlite is put into plastic cone trays. Then, the high-quality seeds are fed into the machine, which plants the seeds in cone trays filled with the soil-less medium. The trays are then taken to the germination center for developing at a particular temperature till the seeds germinate. Once the seedlings grow to a specified size, they are supplied to the farmers. मैं गांव प्रोडक्ट से बिलोंग करता हूं। मैंने नेट हाउस लगाया हुआ है। मैं पहले बीज सीधा खेत में लगाता था। Earlier, I used to plant the seeds in the farms directly. So the plants used to die and the seeds used to get destroyed also because of the pathogens in the soil, due to which I had faced huge losses. Then I get to know about this center. And when I came here, I saw that they provide good quality of already grown seedlings. Then I planted those seedlings in my farm. And I have got 600 quintals of cucumber in 1 acre and sold the produce for approx 6.5 lakh rupees. So I would recommend all the farmers to come and get these seedlings from the center for better yields and higher profits. 600 क्विंटल करीब मेरा क्विंटल खीरा निकला है और उसमें क्या हुआ यानी 6.5 लाख के 7 लाख के करीब मेरा खीरा वो पैदावार हुई है। मैं सभी किसानों से ये कहना चाहूँगा जो भी पौधे यहाँ पर तैयार करवाओगे तो आपका ना खर्चा भी बचेगा और आपको क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। In addition to high-tech poly houses, there are other specialized poly houses for various applications. Naturally ventilated poly house cultivation takes place in a special structure made of galvanized pipes, insect-proof nets, and transparent plastic sheets, which protect the crops from adverse climatic conditions, insects, and different viruses. In this type of polyhouse, all 4 sides of the greenhouse are covered with an insect-proof 40-micron mesh nylon net. The naturally ventilated polyhouse is designed to solve the problem of ventilation and humidity and especially suited for hot and humid weather conditions. These kinds of polyhouses are suitable for cultivating cucumber, tomatoes, and different varieties of capsicums. Then there is the walk-in tunnel cultivation method. It is a small hemispherical structure frame made of materials like wood or plastic or even iron pipes, which are covered with polyethylene or fiber-reinforced plastics. This kind of farming is normally adopted for off-season cultivation of summer vegetables. Because of the controlled atmosphere, tunnel farming is an important technique for higher yields and early production of horticulture produce, and therefore is a good source for higher profits to farmers. We are doing protected cultivation for producing off-season vegetables. So when the vegetables are not available in the market, then the farmers can supply them to get higher returns. And from this year onwards, Haryana government has included these protected structures under their subsidy schemes as well. One of the key ways to boost overall agricultural production is to implement better soil water management techniques that provide arid and semi-arid lands better access to irrigation water without actually increasing the stress on available water resources. The introduction of micro-irrigation drip sprinklers and micro-sprinklers has given a boost to horticulture in the state and forms an important part of the Indo-Israeli partnership. The main advantage of micro-irrigation is to save water and increase yields by enhancing the overall quality of production. Drip irrigation involves dripping water onto the soil at very low rates from 2 to 20 liters an hour from a system of small diameter plastic pipes fitted with outlets called emitters or drippers. Water is applied close to plants so that only the part of the soil in which the roots are present gets soaked. Drip irrigation system delivers water to the crop using a network of mainline
sublines, and a lateral line with emission points spaced at regular intervals along the entire length. Each dripper or emitter supplies a measured, precisely controlled uniform application of water, nutrients, pesticides, and growth substances directly into the root zone of the plant. In this way, plants get moisture and nutrients replenished immediately, ensuring plants do not suffer from water stress, thus enhancing quality. This results in optimum growth and higher yield. Drip irrigation is known to be the most effective irrigation method with 95 to 100% water use efficiency. A typical drip irrigation system consists of the following components. The pump unit takes water from the source and provides the right pressure for delivery into the pipe system. The control head consists of valves to control the discharge and pressure in the entire system. It may also have filters to clear the water. Some control head units contain a fertilizer or nutrient tank. These slowly add a measured dose of fertilizer into the water during irrigation. This is one of the major advantages of drip irrigation over other methods. Main lines and sublines supply water from the control head into the fields. They are usually made from PVC or polyethylene hose. Emitters or drippers are devices used to control the discharge of water from the lateral to the plants. The basis of design is to produce an emitter which will provide a specified constant discharge which does not vary with the pressure changes and does not block easily. With the efforts of the Indo-Israeli Agricultural Project and its centers of excellence in Karnal and other parts of the country, horticulture has become an important part of farmers. Many of them are shifting from traditional patterns of growing paddy and wheat and growing a range of vegetables which are providing them more income. Apart from training, the state governments and the union government is also providing a number of subsidies to farmers to create assets like polyhouses and drip irrigation systems to encourage faster adoption of modern agricultural techniques. The Government of India and the Government of Israel have further strengthened this partnership, and the number of centers of excellence will be increased to 29, of which 3 were opened in 2021. Important collaborations like the Indo-Israeli Agriculture Project will go a long way in creating the expertise and knowledge systems needed for India's horticulture revolution, which is only possible by leveraging science and technology and passing it on to our farmers as knowledge systems. That's all on this episode of Science for a Self-Reliant India, only on India Science. Friends, India is a country where millions of its people depend upon agriculture for their livelihood. They work day in, day out to make the lives of their families rich and prosperous, and at the same time also make an effort to make the nation proud of themselves. While changing climate and other important issues related to agriculture have proven to be huge challenges for both the farmers as well as the government in securing
food security for our country as well as generating a decent income for their families. Hence, there was a definite need felt to acknowledge these inevitable issues and provide a decent income stature for farmers and their families. Well, this led to the start of a new innovative vision of value addition of agro-produced, which would not only provide a decent income to the farmers' families, but at the same time would also open a plethora of opportunities for both the farmers' families as well. as it not only protects the produce from spoilage but also increases the market value of the produce. Science and Technology Government of India are helping farmers in this endeavor by developing and providing appropriate technologies at village level and at farm gates. Value addition is the most apt and cost-effective route to end the woes of farmers. Technically, value addition of agricultural produce is a process in which a raw agricultural produce is converted into a new upgraded product. Through processing, cooling, drying, extracting or packaging for enhancing its market value. It ensures higher returns, provides new opportunities to open new markets, and also extends the marketing season. The wide range of topography and climatic conditions make India advantageous for producing a large variety of crops. The possibilities of processing some of these crops into value-added items are profuse, but the potential remains untapped, mainly due to the limited technology base and awareness among farmers. We undertook a journey to explore the science and technology-based value addition in various popular crops such as orange, starfruit, soybean, tamarind, and pineapple. As a first step, we explored value addition in oranges, which is one of the most popular fruits of our country. And most widely grown fruit tree in the world. Oranges, also called mandarin, are the most dominant member of citrus group of fruits, with 3 species grown commercially in India. Mandarin orange, that is Citrus reticulata, sweet orange Citrus sinensis, and acid lime Citrus aurantifolia. These are mostly grown in Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Assam, Odisha, West Bengal, Rajasthan, Nagaland, and Arunachal Pradesh. Being rich in vitamin C, A and B, and phosphorus, oranges have a very high potential for value addition.
Besides, it is a main source of peel oil, citric acid and cosmetics, which have international value. No wonder the domestic citrus industry is the third largest fruit industry after mango and banana. Regular intake of orange increases immunity, lowers cholesterol, improves digestion and regulates blood pressure. Besides nutritional benefits, orange is a diabetic-friendly fruit with glycemic index as low as 43 and glycemic load as 5 only. The higher fiber content of oranges allows to control blood sugar level growing to low absorption in the bloodstream. Oranges are unique in getting geographical indicator, that is coveted GI tag, for its special cultivars grown in specific regions. Coorg oranges, also called Coorg mandarin, have got GI tag due to their unique greenish yellow color, tight skin and sweet sour taste. But the world-famous Nagpur oranges are proud owner of GI tag due to their loose skin and a very sweet taste. The Khasi mandarin, chiefly grown in the northeast states, is the most loved orange cultivar in the world with GI tag. It has high nutritional value, distinctive quality and taste, vibrant golden color and sweet tanginess. But the most interesting GI tag is given to Mamang Narang orange or Indian wild orange grown in the Garo hills of Meghalaya. It is believed to be one of the most primitive species of orange, from which later evolved many citrus species of the world. But its fruits are very small in size and are not edible. In the value addition process, fresh oranges are peeled off and are processed to prepare various value-added products of commercial importance. Orange squash is in high demand due to its long shelf life of months together. Squash, also known as cordial, is a non-alcoholic concentrated syrup used in beverage making. It is usually fruit-flavored, made from fruit juice, water and sugar or a sugar substitute. Orange juice is one of the most popular juices in the market, but various chemical food preservatives such as sodium benzonate, potassium sorbate and their mixtures have long been used in orange juice available in stores. Excessive consumption of these preservatives may be hazardous to human health. Hence, processing without any artificial ingredients is imperative. Farmers, after getting training from ICAR's Krishi Vigyan Kendras, are now preparing orange juice in scientific manner with natural ingredients. To prepare orange juice and jam, peeled oranges are squeezed mechanically to obtain the pulp. Squeezed pulp is heated and sugar, pectin, citric acid, flavor and natural colors are added to it. The mixture is effectively heated to allow the mixture to solidify in order to get delicious and nutritious orange jam. To produce orange jelly, it is gently heated till it becomes an opaque liquid which is packed in sterilized jars. Farmers engaged in processing of orange fruits are now prospering due to marketing of value-added products. In our next step, we witnessed value addition of star fruits, which is woody plants scientifically known as Evero carambola, popularly known as carambola. This is a quintessential exotic fruit with waxy golden exterior and tropical aroma. It can be converted conveniently into many value-added products with good market potential. Star fruit derived its name due to its unique five-pointed shape that has given rise to many legends in many cultures. On the island of Java, it is symbol of spirituality.
According to Javan legend, the 5 points of carambola fruit symbolizes 5 taboo deeds, that is, no smoking of opium, no drinking, no gambling, no theft, and no adultery. The fruit is about 3 to 6 inches in length. The flesh color ranges from greenish yellow to yellow and is crisp and tart in taste. The smaller and green color fruits are generally quite sour and unpleasant to eat, while the ripe yellow ones are much sweet and tasty. Carambola fruits are extremely low-calorie fruit which is rich in dietary fiber, vitamin A, B and C along with important minerals and high amounts of antioxidants. Carambola fruits are generally sold in local markets but are now getting popularity in supermarkets also due to its health benefits and medicinal properties. Value addition of star fruit is a simple process. Star fruit is washed and finally cut into small pieces and boiled for making juice, pickle and squash out of it. Once it is boiled, it is kept to cool overnight. After the pulp is cooled, it is processed physically, added with sugar, preservatives and natural color, so that it could have a longer life after bottling. Pickle is prepared by fermenting the pulp with acetic acid and mixing it with spices. Its popular, novel taste and flavor has made the pickle a darling of men and women alike. Moving from taste to exclusive health, we explore the status of value addition in soybean. Soybean occupies an important place in oilseed cultivation scenario due to its high productivity and vital contribution towards maintaining soil fertility. In India, major soybean producing states are Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Andhra Pradesh, Karnataka and Chhattisgarh. The crop has played a key role in uplifting economic status of farmers in these states. Soybean is popularly called meat without bones because it is packed with protein very similar to the protein in meat, dairy products and eggs. Soybeans are rare in having nearly all the essential amino acids that make up proteins. It generally contains 38% protein, which is 3 times more than eggs and 12 times more than milk. Soybean contains isoflavones that have been shown to help in preventing cardiovascular diseases, certain cancers, osteoporosis and other similar conditions. Japanese men are known to have lowest number of prostate cancer in the world and their wives have low rates of breast cancer, osteoporosis and menstrual problems. Reason being, soybeans are the main part of their diet. Common soybean food products include soy sauce, soy milk, soy paneer called tofu and above all, soybean oil. Value addition of soybean is generally carried out in well-equipped production units where it is washed thoroughly after grading. The washed soybean is pushed through high jet stream water, pushing it into the feeding tank, grinding it into powder form and extracting soya milk out of it. It is popular among masses due to its high protein content and other nutritional benefits. Soya is grinded and moved to washing tanks from where it is pushed from pipelines to propelling tank for drying up of soya paste. Wet soya paste is made to fall from top inside propelling tank.
and stream of hot air is blown over the falling paste, which makes it dry. This is how fine powder of soy milk is made. Quality checks are regularly done after packing of value-added products. A close check is maintained to keep a watch on the nutritional content and quality intact. Owing to science and technology interventions, soybean has emerged as one of the most popular crop for value addition. In our next halt, we witnessed amazing success story of value addition in pineapple. Pineapple, scientifically called as Ananas commercis, is one of the most important tropical fruits grown in the northeastern part of India. India is the 5th largest producer of pineapple that has unique taste and flavor. It is a delight to eat fresh pineapple, but its juice is equally yummy and refreshing, loaded with nutrients and beneficial enzymes. Pineapple is rich in vitamin C, which ensures good oral health and increases immunity. It is low in fat and cholesterol, hence an ideal constituent of low-calorie diet for weight loss. Being rich in fibers, it makes bowel movement regular and easy. Pineapples are quite rich in manganese, thus enhance growth of healthy bones and tissues. The bromelain or bromelain enzyme present in pineapple has found use in many food products and also in some industries such as manufacturing of paints and leather tanning process. Fibers obtained from pineapple leaves are now finding use in manufacturing of novel fabrics. Botanically, pineapple fruit is actually a bunch of fruitlets fused together. Once it flowers, the individual fruits or flowers, which may be 200 or more, join together to create a pineapple. Pineapple plant can produce only one fruit or pineapple in one season. Hence, pineapple is neither an apple nor a pine, it is actually a berry. And in the wild, pineapple plants can live and produce fruits up to 50 years. They are international symbol for welcome and are a symbolic way of saying that someone is perfect when presented to them. Hence, gateposts and door frames often have pineapple to welcome. Pineapple plants have amazing power to regenerate. Even a part of leaf, if placed under soil, can grow into a new plant, coming to its delicious and nutritious food products including juices, jam and other canned products are high in demand besides its pulp and frozen juice concentrate. Fresh fruits of pineapple are used to processing and value addition. Peeled off pineapple is cut into small pieces to make juice and squash. Finely cut pieces of fruits are mashed along with added flavors. Pineapple squash is mixed with preservatives and flavors to increase its shelf life of squash. Pineapple squash is a high demand product in country as well as in overseas markets. Pineapple jam is also a high demand value added product made from raw fruit. Pulp of the fruit is heated thoroughly to allow it to solidify. Edible preservatives, sugar and other flavors are mixed and stirred. Thickness of the mixture is continuously checked, and once desirable solidity is obtained, jam is ready to be packed. Pineapple jam is packed in bottles and disposed for selling. Shelf life of jam is small, so it can be kept for long time periods. Pineapple jelly also finds huge demand in market. Treated pulp is preheated with preservative, which is filtered using muslin cloth and squeezed to remove extra water content. Smashed pulp is heated and sugar along with edible flavors is mixed and heated thoroughly. Jelly after some time is ready to be packed and is bottled in sterilized glass bottles. It is stored in cool and dry places and is good to be used even after months. In our last leg of the journey, we saw the exciting value-added products of tamarind.
Tamarind, scientifically called as Tamarindus indica, is a unique gift of Mother Nature. Grown in semi-arid tropical conditions in states like value addition of agricultural produce has improved profitability of farmers, empowered other weaker sections of the country, especially women, through gainful employment opportunities, provided better quality and safe products at affordable price to consumers, and reduced post-harvest losses. Plans are on cards to expand this activity further for other crops and livestock as well. Let us celebrate value addition with farmers. Well, farmers are happy with their enhanced incomes and increased livelihood opportunities. Value addition of agro-produce has opened the gateway of happiness and prosperity in our country, thanks to science and technology. Friends, India is a country where millions of its people depend upon agriculture for their livelihood. They work day in, day out to make the lives of their families rich and prosperous, and at the same time also make an effort to make the nation proud of themselves. While changing climate and other important issues related to agriculture have proven to be huge challenges for both the farmers as well as the government in securing food security for our country, as well as generating a decent income for their families. Hence, there was a definite need felt to acknowledge these inevitable issues and provide a decent income stature for farmers and their families. Well, this led to the start of a new innovative vision of value addition of agro-produced, which would not only provide a decent income to the farmers' families, but at the same time would also open a plethora of opportunities for both the farmers' families as well as the government. Value addition is the process of adding value to the raw produce through the assistance of science and technology. The Science and Technology departments of the Government of India have started providing and playing a major role in this endeavor by providing technical assistance, knowledge and guidance to the families of farmers, and also at the same time helping to bring an overall robust development at the grassroots levels.
Well, friends, today come along with me to witness the economic power of value addition of agro-produce. Useful, impressive, and cost-effective. India is a country of farms, farmers, and farming. Millions of Indian farmers toil hard in the field to ensure our food and nutritional security. The nation is proud of farmers. But the fact remains that income of our farmers is comparatively low and their livelihood is quite uncertain. Hence, Government of India has made a strong commitment to double farmers' income by 2022. A race of measures are being taken to achieve this target. Value addition of agro-produce is one such most effective methodology to enhance profitability and income of the farmers, as it not only protects the produce from spoilage but also increases the market value of the produce. Science and Technology Government of India are helping farmers in this endeavor. By developing and providing appropriate technologies at village level and at farm gates, value addition is the most apt and cost-effective route to end the woes of farmers. Technically, value addition of agricultural produce is a process in which a raw agricultural produce is converted into a new upgraded product. Through processing, cooling, drying, extracting or packaging for enhancing its market value. It ensures higher returns, provides new opportunities to open new markets, and also extends the marketing season. The wide range of topography and climatic conditions make India advantageous for producing a large variety of crops. The possibilities of processing some of these crops into value-added items are profuse, but the potential remains untapped, mainly due to the limited technology base and awareness among farmers. We undertook a journey to explore the science and technology-based value addition in various popular crops such as orange, starfruit, soybean, tamarind, and pineapple. As a first step, we explored value addition in oranges, which is one of the most popular fruits of our country. And most widely grown fruit tree in the world. Oranges, also called mandarin, are the most dominant member of citrus group of fruits, with 3 species grown commercially in India. Mandarin orange, that is Citrus reticulata, sweet orange Citrus sinensis, and acid lime Citrus aurantifolia. These are mostly grown in Maharashtra, Madhya Pradesh, Tamil Nadu, Assam, Odisha, West Bengal, Rajasthan, Nagaland, and Arunachal Pradesh. Being rich in vitamin C, A and B, and phosphorus, oranges have a very high potential for value addition. Besides, it is a main source of peel oil, citric acid, and cosmetics, which have international value. No wonder the domestic citrus industry is the 3rd largest fruit industry after mango and banana. Regular intake of orange increases immunity, lowers cholesterol, improves digestion, and regulates blood pressure. Besides nutritional benefits, orange is a diabetic-friendly fruit with glycemic index as low as 43 and glycemic load as 5 only. The higher fiber content of oranges allows to control blood sugar level growing to low absorption in the bloodstream. Oranges are unique in getting geographical indicator, that is coveted GI tag, for its special cultivars grown in specific regions.
Coorg oranges, also called Coorg mandarin, have got GI tag due to their unique greenish yellow color, tight skin and sweet sour taste. But the world-famous Nagpur oranges are proud owner of GI tag due to their loose skin and a very sweet taste. The Khasi mandarin, chiefly grown in the northeast states, is the most loved orange cultivar in the world with GI tag. It has high nutritional value, distinctive quality and taste, vibrant golden color and sweet tanginess. But the most interesting GI tag is given to Mamang Narang orange or Indian wild orange grown in the Garo hills of Meghalaya. It is believed to be one of the most primitive species of orange, from which later evolved many citrus species of the world. But its fruits are very small in size and are not edible. In the value addition process, fresh oranges are peeled off and are processed to prepare various value-added products of commercial importance. Orange squash is in high demand due to its long shelf life of months together. Squash, also known as cordial, is a non-alcoholic concentrated syrup used in beverage making. It is usually fruit-flavored, made from fruit juice, water and sugar, or a sugar substitute. Orange juice is one of the most popular juices in the market, but various chemical food preservatives such as sodium benzonate, potassium sorbate and their mixtures have long been used in orange juice available in stores. Excessive consumption of these preservatives may be hazardous to human health. Hence, processing without any artificial ingredients is imperative. Farmers, after getting training from ICAR's Krishi Vigyan Kendras, are now preparing orange juice in scientific manner with natural ingredients.
is my only ambition. I have no desire to be a successful man or the head of a big firm. There are other intelligent people who like that, and let them do it. I, therefore, earnestly implore you to let me do physics. This was a letter written by an 18-year-old Homi Jahangir Bhabha from England to his parents in India. Homi Jahangir Bhabha was born on 30th October 1909 in a wealthy Parsi family of Mumbai, having a long tradition of learning and service in the field of education. His grandfather was the Inspector General of Education in the state of Mysore. Bhabha's father, Jahangir Hormusji Bhabha, was an Oxford alumni and a lawyer. Dr. Bhabha's paternal aunt, Meherbai, married Sir Dorabji Tata. Bhabha attended the Cathedral and John Connon schools in Bombay. After passing senior Cambridge examination at the age of 15, he entered the Elphinstone College in Bombay and later the Royal Institute of Science. He was not much interested in sports but was absolutely brilliant in studies. When Homi finished school, he was put by father into the Institute of Science. Then it was called Royal Institute of Science. And there he soon found that he was being taught what he had learned 2 years earlier at school. At the age of 18, Dr. Bhabha left for England to pursue higher studies at Cambridge to study engineering. In 1927, Bhabha joined the Gonvere and Caius College in Cambridge. He took the Mechanical Sciences Tripos in 1930. So Homi at that time said, I want to strike a bargain with you. You will get your first class from me on the condition that you will finance me for 2 more years to do the mathematics tripos. After passing the mechanical tripos with first class, Bhabha passed the mathematics tripos 2 years later. Bhabha was taught by Nobel laureate Paul Adrian Maurice Dirac, the Lucasian professor of mathematics at Cambridge and an authority in quantum theory. Later, Bhabha joined the Cavendish Laboratory. Bhabha held Salomon's studentship in engineering during 1931-1932. During 1932 to 1934, he held the Rouse Ball traveling studentship in mathematics. He traveled in Europe and worked with Wolfgang Pauli in Zurich. In January 1933, Homi Bhabha received his doctorate in nuclear physics after publishing his first scientific paper, The Absorption of Cosmic Radiation. The paper helped him win the Isaac Newton studentship in 1934. In early 1934, he went to Italy to work at Enrico Fermi's Institute of Physics in Rome. During this period, he mostly worked in Cambridge, except for a short period when he worked with Niels Henrik David Bohr at Copenhagen. At Cambridge, Bhabha's work centered on cosmic rays. The most important of the papers that Bhabha wrote in positron physics is the one dealing with what has come to be known as Bhabha scattering, which is Bhabha's crowning achievement in the area of positron physics. Bhabha scattering revolves around exchange effects in electron-positron scattering. It was believed that matter and antimatter, namely electron and positron, when they come together will annihilate each other. But Dr. Bhabha was the first scientist to realize that something else could also happen, namely scattering, which in his honor today is called Bhabha scattering. Watching 2 white billiard balls collide, we were able to say which ball went where, even though the balls look identical. This is because we are able to follow the trajectories of the individual particles. Scattering, as the very name implies, throws off the incident particles in various directions. Faith in the formula is so much that is used routinely as a calibration for other scattering cross sections and provides the precise value for other cross sections which are measured at labs at CERN and other places. Bhabha also explained the cosmic ray shower formation in a paper published in 1937. Bhabha and Hitler were one of the first people who did extensive calculation of what the development of shower would look like and what will be its detailed properties. A charged particle
as it travels down, releases a high energy gamma ray, and the gamma ray multiplies into an electron and a positron. And then again, these things annihilate and produce more gamma rays. Interestingly, when Carl David Anderson discovered a new particle in the cosmic radiation with a mass between that of electron and the proton, he named it mesoton. Bhabha had predicted on the basis of his analysis that there should be a particle of intermediate mass between the proton and the electron, and that turned out to be the case with the mu meson. Today, however, this particle is known as muon. And even now the study of muon is providing us with very important insight into the functioning of the solar system. Bhabha was on a vacation in India in 1939 when World War II broke out in Europe. During this enforced extended holiday at home, he was deeply affected by the turbulent period at the dawn of the independence. He was looking for a position to stay back in India for some time. He was offered many professorships. One of them was in Allahabad University, which he did not take up. In 1940, Bhabha joined the Indian Institute of Science at Bangalore as reader. Here, at that time, Chandrasekhar Venkataraman was heading the physics department. In 1941, Bhabha was elected the Fellow of the Royal Society London, Dr. Raman being one of the proposers of his nomination. He wrote the thesis titled The Theory of Elementary Particles and Their Interaction, for which the Adams Prize was awarded in 1942. In the same year, he was promoted to a full professorship in cosmic ray research at the IISc. At Bangalore, Bhabha initiated experiments to study the so-called hard component of the cosmic rays. But even the basic equipment for the purpose was not available, so Bhabha decided to build the devices indigenously. A unique Geiger counter telescope was used by Bhabha. It is made of 4 Geiger counters with lead shield in between. He built a Geiger counter telescope for cosmic ray research and took it up in that B-29 aeroplane to various altitudes. Homi Bhabha measured the cosmic ray intensity as a function of altitude and latitude. To achieve the high altitudes, rubber balloons were not available. A balloon flights group was set up and then experiments were done in the penetrating component of cosmic rays at various latitudes. High-energy cosmic rays are the highest energetic particle which are coming on the Earth. This particle, when they enter the Earth atmosphere, they interact with the various nuclei present in the atmosphere and form extensive air shower. We study and try to find out what was the origin of the cosmic rays. We have installed 400 plastic scintillation detectors. In addition to that, 3,712 proportional counter have also been installed, which have been shifted from the old Kolar Goldfield experiments, and they have been used here as a muon detector. It makes it the world's most sensitive and the largest muon tracking telescope. Bhabha also built a 12-inch diameter circular cloud chamber to study the scattering characteristics of mesons. The cloud chambers are very important device to visualize the propagation and interaction of high-energy particles. In the early 1940s, when Bhabha was working at the Indian Institute of Science, there was no institute in the country which had the necessary facilities for original work in nuclear physics, high-energy physics, cosmic rays, and other frontiers of knowledge in physics. On 19th August 1943, he wrote an informal letter to J.R.D. Tata. Lack of proper conditions and intelligent financial support hamper the development of science in India at the pace which the talent in the country would warrant. It is one's duty to stay in one's own country and build up schools comparable with those in other lands. J.R.D.'s reply was encouraging. If you and or some of your colleagues in the scientific world will put up a concrete proposals backed by a sound case, I think that there is a very good chance that the Sir Dorab Tata Trust will respond. This prompted him to send a proposal in March 1944 to the Sir Dorab J. Tata Trust for establishing a vigorous school of research in fundamental physics, which was accepted by the trustees.
With Bhabha as director and Kosambi as founding research faculty, Tata Institute of Fundamental Research started functioning officially on 1st June 1945 in Indian Institute of Science at Bangalore. During 1947, Bhabha also became member of two important scientific committees. First, the CSIR Review Committee, and secondly, the Scientific Manpower Committee under the chairmanship of Bhatnagar. This was a time when India arose to freedom. This was the time to do big, to dream bigger. On 26 August 1947, the CSIR set up a board of research on atomic energy. Bhabha was appointed its chairman. Guided by the able leadership and passionate perseverance of Dr. Bhabha, TIFR kept growing in size and stature to be counted as a center of excellence in fundamental research in physics and mathematics, epitomizing a new dawn in India. He was not interested at the beginning about building infrastructure, but rather in selecting the very best people he could find for the job. This was the beginning of a thriving legacy. Bhabha invited Professor Chandrasekharan and asked him to set up mathematics group in TIFR. In few years, this group became world famous. He himself was interested in specific areas of mathematics. In fact, he started on a book which is incomplete, a book on spinors, which is a mathematical book. Dr. Bhabha wanted TIFR to support diverse disciplines in pure science. Work in the field of radio astronomy was initiated in the TFIR. A unique radio telescope was developed in Ooty. It had a parabolic cylindrical reflecting surface, 530 meter long and 30 meter wide, placed on a hill, whose slope of about 11 degrees in the north-south direction is the same as the latitude of the station. This makes it possible to track celestial objects for about 10 hours from their rising in the east to their setting in the west by simply rotating the antenna mechanically along its long axis. I was planning various instruments. At that time, radio telescope with 50 meter, 100 meter, 30 meter had not been built anywhere in the world or conceived even. I wanted to know Bhabha's opinion. He grilled me for 1.5 hours. He said, well, if it's inclined, how will it, axis will go down, will it fall down? Fortunately, I had thought about it. And I said, well, shall I write a proposal? He said, young man, don't waste your time. Form a group. Once you've formed a group, we'll approve your project. Another important activity of TIFR under Dr. Bhabha was the design and development of the first electronic digital computer to be built in India. It was named TIFR and commissioned in February 1960. TIFR was used extensively for scientific purposes. Many scientists came and were trained on this computer, and it had serious influential role in the development of computer technology in the country. When tools for research were not readily available, Bhabha did not hesitate to support their development. Tata Institute of Fundamental Research had a workshop which was as good as any workshop. And all of us, I worked in the workshop myself in building instruments. Another area in which the TFIR excelled was in the field of molecular biology. Under Ubaid Siddiqui, the molecular biology work was initiated. His legacy is that fundamental research was of absolute necessity for India. Research that had to be global in its character. It had to be amongst the best that could be done anywhere. We had to add knowledge to the sum total of knowledge of the whole world. On April 26, 1948, Bhabha sent a note to the then Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. The development of atomic energy should be entrusted to a very small and high-powered body composed of, say, 3 people with executive power and answerable directly to the Prime Minister without any intervening link. For brevity, this body may be referred as the Atomic Energy Commission. The Government of India accepted Bhabha's proposal within a few months after its submission, and with the promulgation of the Indian Atomic Energy Act 1948, the Atomic Energy Commission was formed in August 1948. Right from the start, Bhabha seems to have conceptualized a comprehensive program for the development of atomic energy, extending over a wide spectrum.
At one end was fundamental research in nuclear science and mathematics aimed to make available sufficient manpower indigenously. One of the fundamentally important decisions taken by Homi Bhabha at that time was our concept of training school in BRC. 1957, this was one of the first steps, first batch of training school of scientists came out, and since then we have been continuing that tradition. The work of the AEC started almost from scratch. Exploration activities related to atomic minerals like uranium and thorium-bearing ores were being organized. One of the first divisions in atomic energy that was formed is Atomic Minerals Division. It was followed by other minerals, IREL was formed, and also UCL was formed for exploration of minerals. And along with that, detectors was one of the first things that started development in India. Our ECIL, Electronic Corporation, it was one of the first establishment of such large size, and as early as in 1960s it came up. At the same time, research in nuclear power related subjects like chemistry, physics, engineering, biology, metallurgy, electronics control instrumentation was started on a small scale. TIFR was the natural base for such research activities. Bhabha realized that technology development for the atomic energy program could no longer be carried out within TIFR, so he decided to build a new laboratory entirely devoted to this purpose on 1200 acres of land at Trombay near Bombay. As the first step in power generation, it was decided to build a 1 megawatt swimming pool type reactor at Trombay. All the components were made in India. I personally was responsible for a number of these large aluminium fabrications, they're quite unique in their design and construction. And then we got some of the components made in the Mazgaon dockyard. And very importantly, things like neutron detectors were made in the Tata Institute of Fundamental Research by our research scientists. Electronics, very important, was designed and built under the leadership of Mr. A.S. Rao. So his thrust was make everything that you can in this country. The assembling was started in 1955 and within a year it was commissioned. It attained criticality on 4th August 1956. It was the first nuclear reactor in Asia and named Apsara by the then Prime Minister, Mr. Nehru, at the time of inauguration. Meanwhile, responding to Bhabha's plan to build a bigger experimental reactor, in 1955, a generous offer came from the Canadian government for the NRX type 40 megawatt reactor. This offer was accepted and the construction started in 1956 and took about 4 years for completion. This reactor, named as CYRUS, an acronym for Canada-India Reactor Utility Service, is still operational. Dr. Bhabha felt that any new reactor that we got should be capable of being fueled within India. And so the CYRUS reactor, which Canadians agreed to build here, uses natural uranium. And the very first charge of uranium fuel did not come fully from Canada. Dr. Bhabha persuaded the Canadians to accept that half of that fuel would be made in India. With Apsara and CYRUS functional, Bhabha wanted to construct a 100% Indian reactor, Zalina, a zero-energy research reactor. With this new-founded talent pool and confidence, India initiated its journey towards commercial atomic power generation, starting from Tarapur. Dr. Bhabha sought to achieve a balance between indigenous development and international cooperation. He negotiated the setting up of reactor at Tarapur on a turnkey basis to demonstrate our willingness to take a recourse to international trade in commercial nuclear power. In those days, not even a bicycle was being made in India. Not even a sewing machine was being made in India. So to be able to build a nuclear reactor on our own was a great achievement. In 1954, he was honored with the Padma Bhushan, the third highest civilian award in India, for his invaluable contributions to science and engineering. Bhabha was the prime nuclear diplomat of India in decades of 50s and 60s. Bhabha played a decisive role in shaping the statutes of IAEA and then in drafting the initial program for it. Dr. Bhabha's leadership of the atomic energy program spanned
22 years. We have a 3-stage nuclear program, nuclear power program, which was initiated by Dr. Bhabha. First stage, pressurized heavy water reactors using natural uranium as fuel and heavy water as moderator and coolant. Second stage of our program is to build fast breeder reactors. They are called breeders because they produce more fuel than they consume. Third stage which he had envisaged was to use thorium in these fast breeder reactors. So thorium gets converted to a very useful nuclear fuel, uranium-233. So what he had envisaged during his lifetime, and that is a program which still continues to be valid in our nuclear system. India is likely to be a pioneer in the use of thorium because our first prototype thorium utilization reactor of about 300 megawatts will go into operation in 7 or 8 years' time. And I think the world will then think of Dr. Bhabha as a true pioneer in forecasting the potentiality of thorium as a source of energy. Dr. Homi Jahangir Bhabha supported Dr. Vikram Sarabhai in setting up the first rocket launching station in India at Tumba, near Thiruvananthapuram. The inaugural flight was launched on November 21, 1963 with a sodium vapor payload. Bhabha did everything in impeccable style. He was a man of both the worlds in double sense, a man of science and that of arts. Bhabha did a large number of paintings, drawings and sketches which were praiseworthy by professional standards. Homi, I'll tell you, was a very brilliant scientist, but a very brilliant draftsman. The drawings of Michelangelo or Leonardo da Vinci were so good, and his drawings are even now top class. Dr. Bhabha was passionately devoted to all forms of arts. For him, the arts was what made life worth living. Bhabha acquired the paintings of leading painters and had them tastefully displayed at TIFR. In fact, nobody writing a history of modern art can write it without visiting the TIFR collections. TIFR was the only customer in those days for the greats of Indian art, like Hussain, Ara and Gaitonde and others. Bhabha was the one who would buy their pictures. Bhabha was perhaps born with an ear for music. His parents had noticed early that switching on music had an instant effect of calming down the crying baby. Bhabha's love for trees and garden is quite well known. Bhabha wanted to make Trombe the Versailles of scientific world. Bhabha never considered landscaping a luxury. He passionately worked on the planning, design and style of gardens. Bhabha not only paid attention to the geometric form of the buildings being made, but also for which purpose they were being built. The Tata Institute building itself has been described by some of the visitors as the most beautiful scientific building they had ever seen in the entire world. And he certainly wanted to bring beauty into whatever he looked at. His grasp of architecture was very good. These aluminium windows, for example, first time were made for TIFR. Building should be said that it's excellent for research. Looks good, but functionally good, as well as, up to date. On January 24th, 1966, Dr. Bhabha was on his way to Vienna to attend a meeting of the Scientific Advisory Committee of the International Atomic Energy Agency. Dr. Homi Jahangir Bhabha died in an air crash near the famous Mount Blanc peak of the Alps. It was a sad and untimely death. The whole nation was shocked, especially the scientific and the political world. Great people are remembered for their outstanding achievements. Similarly, Dr. Bhabha's achievements were in many dimensions. Bhabha is no more, but his work lives. Dr. Homi Bhabha spent his whole life in pursuit of grand vision based on self-reliance to steer India's scientific destiny. Today, our capabilities, particularly in nuclear science and engineering, are being recognized world over. What he always emphasized was, don't do very safe science. Don't just sort of push the envelope a little bit. Try to do important science. Try to do creative science. Homi Bhabha was a scientist of great originality, a visionary with relentless energy and drive to convert his vision into reality.
What he could achieve in a short span of time was beyond ordinary human capabilities. Seldom does one come across a person so versatile. I love the consciousness of life, and I want as much as of it as I can get. But the span of one's life is limited. What comes after death, no one knows, nor do I care. Since therefore, I cannot increase the content of life by increasing its duration, I will increase it by increasing its intensity.
With advances in technology, robotic automation is transforming the way we live and work, our efficiency and our safety levels. It is set to become the driving technology underpinning a whole new generation of autonomous devices that could provide the missing link between the digital and the physical world. How is India going to make this transition? How do we stay globally competitive and switch to smart manufacturing? What new science and innovation will power growth in this sector? Do we have the technology and know-how to be self-sufficient in this arena? Robotics is already a driver of competitiveness and flexibility in large-scale manufacturing industries. It improves worker prosperity by decreasing the time spent on exhausting, repetitive undertakings. Secondly, it improves the nature of work done as mechanical robotization infers a decrease in human blunder. The number of robots in use worldwide has multiplied threefold over the past 2 decades to 2.25 million according to a June 2019 report by Oxford Economics. Trends suggest the global stock of robots will multiply even faster in the next 20 years, reaching as many as 20 million by 2030. Robots are quickly moving out of controlled environments into homes and public spaces. In fact, researchers are also developing artificial intelligence systems that will allow robots to make decisions autonomously. Despite the fact that India has just 3 robots for each 10,000 specialists, the homegrown mechanical technology industry is developing at a remarkable rate. After the start of Made in India 2.0, many companies have come forward with their innovative ideas for robotics. One such company is Gridbots. Gridbots is an Ahmedabad-based company that was established in 2007. The company works in the field of robotics, specifically artificial intelligence and machine vision. The company develops robots that can be used in the industry for a variety of applications like dimension measurement, sorting and grading. Such robots are also used in outdoor work, such as surveillance in different kinds of terrain. They are capable of planning and navigating autonomously because of an inbuilt engine called the Grid Eye. Let's see what a Grid Eye engine is. The robot is able to process inputs from a range of sensors and cameras and can then plan out effective responses and actions, which include managing safety standards. Grid Eye engine is the outcome of 15 years of research in the field of robotics, machine vision, artificial intelligence. We have been using multiple sensors feed like 2D cameras, 3D cameras, LIDARs, monocular cameras, stereo cameras, and trying to build an algorithm which can help a machine perceive its environment the way a human being does. How exactly does this work? There is an algorithm that helps the robotic device assess the environment and collate data from it. The data is then sent to the processing engine, which filters out the required data and processes it at a very high speed. Based on the data, the robot undertakes the task. The processor has a high level of accuracy that helps these robots to work efficiently and safely. First of all, you have to identify multiple objects which are present in the video and then segment them, how exactly they are positioned in 3D coordinate system, and then take actions. This has to be done in a fraction of a second, which becomes very challenging for today's hardware without a very good algorithm or a software running on its core. With Grid Eye, we have been able to solve this problem. Today, most of our robots are being powered with Grid Eye engine, which helps our robot to work in the industry the way the human being or a human laborer works.
The team at Gridbots create robots, designing them to suit a customer's specific requirements. With indigenous research and manufacturing capabilities, Gridbots has deployed robots for almost all segments of industry and is targeting international markets. Some of the sectors where our robots are being operational are glass, solar glass industry, manufacturing industry, food industry, pharma industry, electronics manufacturing industry, and warehousing. What defines the company is their research and development. About 80% of their revenue goes to R&D. The robots made by Gridbots are economical, costing a fifth of those available in the market. You need to have an edge over your competitor. That edge can only come with a dedicated research, in-house research, which has to be there with every industry. These industries should be investing a lot in the research and ensuring that their product or their services or their technologies are way ahead of their closest competitors. That is the only way to survive and to grow with this vision of Atmanirbhar Bharat. Gridbots helps a lot of different industries by providing robotic solutions and machine vision that increases efficiency, working speed, and helps clients reach goals in a time-bound manner. For first, the Gridbots are also visited our factory, our warehouse. This engineer is visited, and then they coming up with the solution. They elaborate that they have the system which is capable to automatically transfer the material, and that robotic arm also capable to pick the material from the ground also in like some height. Around 90% of their work is for the government. Their customers include the Ministry of Home Affairs, the Indian Navy, ONGC, ISRO, IIT Gandhinagar, etc. Apart from making robots for different applications, Gridbots also works on machine vision systems, in which they make various products under different categories. A range of inspection systems, including glass inspection, welding inspection, fabric inspection, and 360-degree tube inspection solutions are made. Geometric Megaview, Microview, and Z-Scan solutions are developed under Dimension Measurement Solutions. A range of vision systems are developed to cater to different applications in various industries. Over the years, many such products have been developed that have been sold within the country and even outside the nation. When we say Atmanirbhar Bharat, we are talking about competing in global markets. In the global markets, we know that there are big players already established. What we are talking about is the volume first, the quality of the product second. And when you're talking about quality of the products, at that point of time, it is necessary that we need to switch the traditional way of working and adapt ourselves to something which is taking care of the quality, the volume autonomously. And automation is the way to go. After the break, another cutting-edge Indian startup that created robots that helped in hospitals during the COVID pandemic. Robots that help in the service industry. What technology powers these robots? Keep watching to find out. We have seen how robots can be used in various industries. Today, there are also a host of service robots who are engineered to automate menial, time-consuming or repetitive tasks, thereby releasing human workers to accomplish more intellectual functions. These can be used anywhere from hospitals to hospitality. Asimov Tech, a Kochi-based company, has been manufacturing various robots since 2012. Their vision is to use technological and software innovation to make certain sectors safer, more efficient by increasing the quality of service. They have created robots that can assist humans
by taking care of day-to-day jobs in sectors like healthcare, retail, hospitality and security. Most of the robots that the team at Asimov developed have been created to work alongside humans. They can coexist and cooperate. They also have to exist with each other in case of cobots. Science behind this technology is primarily, if you look at the mechanics, the hardware of the robot, it is kinematics and dynamics. Primarily the structure talks about how much freedom a robot requires of doing a job. So then we will design a robot accordingly, what is the task and what is the requirement of dexterity for that task, and then we will design the robot. Let's explore some of Asimov's robots. They have service robots that are used mainly in inter- or intra-departmental logistics. For example, small robots can carry heavy items to be delivered at a distant place within the organization. There are robots for contactless delivery and some that look like humans and take care of the hospitality. They have collaborative and cooperative robots who work together performing various functions in different settings. The human aid robots work alongside humans, tracking the environment with the help of sensors and collating information to respond to queries. You can see them operational in the front office, greeting customers, printing visiting pass for customers and answering FAQs. ESA Bank introduced this robotic 2 years back, and basically we focus for the customer service. And those customers coming to the lobbies, they can have different questions, different doubts. Those things they can able to answer through this robotic process, and that's also help my staff also to serve the customers better. In certain customers, the robotic help us to move to which counter they should go. So the customers will be getting the joy of better service through the robotic process. These robots also have the capability of ensuring COVID-19 protocols like taking body temperature, checking for face mask, dispensing hand sanitizer and sensors, and ensure social distancing inside the bank premise. The hardware of these robots is created using kinematics, which is the study of all the possible motions of a robot. Each robot has multiple sensors like radars, proximity sensors, 3D print cloud, thought cameras and GPS, all fused so that the robot is able to compute his trajectory. For example, in the case of a logistics robot, autonomous navigation is used to control movement from point A to point B, understand the floor plan, and avoid dynamic obstacles in warehouses. When it comes to manipulation, kinematics is used to compute where the robot has to go, ways of executing the task, and determining the end effect of the job at hand. A lot of math is used to plan these functions. Most of the robots at Asimov use AI or artificial intelligence for functionality. Without AI, a robot is just a framework with some electronics. For navigation, sensor fusion and AI is used to decide the best trajectory. Front office robots that interact with humans use natural language processing and face recognition, both of which are AI-powered functions. This helps them navigate numerous interactions. Each robot is also engineered to be self-planning, so it can optimize the performance in the long run. While previously India was regarded just a stronghold in math and software engineering, countries like China were at the helm of manufacturing industry. However, with the introduction of robotic trends in India's manufacturing industries, many key functions are being filled through robotics and automation to increase the productivity many-fold. If you look at the industry, you take an example of manufacturing industry, you can see that every day the requirement is changing. If you look at the automotive manufacturing industry, you can see that there will be a facelift. Every day the model is different, functionality will be added. So to address that, we can only do it with the help of Industry 4.0 revolution, which is a connected manufacturing environment where robotics is a key enabler. It is not ordinary robots which was there earlier.
which is working inside the work cell, but this robot is actually going to cooperate with human beings. Today's robots are capable of doing that. So that is actually going to revolutionize the manufacturing industry and increase productivity and quality. So thereby definitely the economy will be getting benefited. Robotics can clearly play a big role in India's self-sufficiency journey. After the break, a unique enterprise that designs robots that takes us underwater. Why is this such a big area of work? How do we create robots that can man underwater functions? All this and more right after this break. An interesting space where robots are now being used a lot is in underwater applications. Underwater robots can play an important role in the offshore oil and gas industry, the defense sector, maritime research and rescue, oceanographic research, underwater archaeology, and environmental monitoring. Underwater robotics is making exploration cheaper and more accessible. However, this market has been largely untapped in India, with little or no technological developments to explore the potential. However, in the past recent years, there has been some work done in the area of underwater technology, with several Indian startups coming forward with scientific innovations to push India's marine robotics. One such company is Chennai-based Planus Technologies. This technology startup provides underwater robotic inspection and survey solutions using indigenously manufactured remotely operated vehicles or ROVs. Started by a group of innovators at IIT Madras in 2015, Planus is the first and currently the only original equipment manufacturer of ROVs in the Indian subcontinent. If you look at the Indian coastline, that's around 7,500 kilometers, which is a huge potential for a country like India to venture out in the open ocean and make use of the resources that are there in terms of economic exploitation as well as in terms of defense security. So, driven by these two motivations, we started Planus with a goal to build underwater tech that can be used for beginning with underwater inspection. It can be taken to defense and other economic sectors as well. Planus technology doesn't just make devices for underwater mapping, but provides start-to-finish solutions for any of these customers. These solutions are powered by 4 core elements. An underwater drone. This is a small portable device that can be carried to any location. The goal has been to keep these platforms extremely portable so that there is ease of operation at any time. These drones have the capability to reach a depth of 100 to 120 meters, carrying different kinds of payloads and sensors with the ability to operate in different kinds of environments. Data capturing techniques. The key value through all these operations is the data that is captured. The data is accessible on a digitized reporting platform. Data representation platform. This is where all the data is displayed and recorded for further processing. Planus has the first of its kind AI-enabled data representation platform. And finally, a skilled operator team. A skilled operator team have been trained for several years to operate the remotely operated vehicle, ROV, in different kinds of environments like open waters, offshore, confined spaces. The operator team is trained to operate, get the right data, and present it in the right format to the client so that data-driven decision-making is much more feasible than it was earlier. One of the fundamental challenges that Planus noticed in the market was misorganization of data, or in some cases no organization at all, which is a significant limiting factor for any asset owner in making decisions, in making data-driven decisions. Our data organization platform organizes the data, stores it for long-term uses, and also provides meaningful interpretation that helps the decision making easier
and allows comparison of various perspectives and thus ensuring that right decisions are taken at the right time. So how exactly does the team put together these robotic solutions? They conduct a site visit where state-of-the-art methods are used to understand environmental conditions, structural conditions, and methodology to retrieve data for the client. This information is used to configure the ROV and its systems, the payrolls and the sensors. The appropriate launch and recovery method is deployed and the operator is steered to the right location where the inspection has to be carried out. Once the ROV reaches the location, the client is also invited to witness the inspection in live conditions. Then the data is recorded, the same routine is repeated till all the required data is collected. The team brings back the data to process, filter and streamline it. It is then uploaded on the digital reporting dashboard. Planus is currently working in different sectors such as offshore, nearshore and onshore. Offshore projects include inspection of jacket platforms, offshore gas structures, single buoy moorings, SBMs. In nearshore sector, Planus provides tech solutions for ports, harbour, jetties, terminals and the oil and gas and shipping industry. In the civil sector or onshore sector, they inspect dams, irrigation channels, bridges and also the working in the processing industry for the inspection of pipelines and storage tanks. Planus now has products with specific types of ROVs for different applications. These include a special series of pipeline inspection, tank inspections and open water inspections. Planus has a complete in-house team that engineers, manufactures, assembles, tests and runs the product. The raw materials, the components, the devices, majority of them are made by Planus or obtained from other local players and very occasionally imported. The company's goal has been to not just develop products in India, but also to take them across the globe. Planus has been able to push scientific innovation that has brought India on the map for marine robotics and underwater surveillance. Planus technology is currently operating not just in India, but 4 different geographies including the Middle East, Singapore and Europe too. I think the Atmanirbhar vision is an excellent initiative. We believe that it is driving a change in the way key decision makers in India think about usage and deployment of technology in day-to-day applications in different industries. And this is very much visible from the fact that the procurement norms for deployment and purchase of indigenous tech is now focusing more and more on companies or products that are developed and built in India, which is a very key motivating factor for startups and small companies like us. Science and technology in new arenas like this can push India's development in the global arena. Institutions, both in the public and private spaces, that emphasize scientific innovations can push our economy and propel our journey to self-sufficiency. Computing technology is on the cusp of a revolution. From accurate weather forecasting to efficient traffic routing, from super-fast development of medicines and vaccines, to ultra-secure banking transactions,
and unbreakable passwords. Quantum computing will transform human life as we know it. Paradoxically, even scientists harness the potential of quantum technology. Quantum physics itself is barely understood. As physicist Brian Greene said, if you want to understand or visualize the quantum world, you have to forget everything you think you know. The path to understanding quantum physics started several centuries ago, with scientists seeking the answer to a fundamental question: what is the nature of light? Is it a wave or is it a particle? Waves and particles have very different behavior and characteristics. But is it possible that something can behave like a wave and a particle depending on how it is observed? Let's understand this with an analogy. A tennis ball is like a large particle. Now, if the ball is thrown at you, it will not diffract around you like a wave in a lake. It would hit you because you are in its path. But at the quantum or the smallest level, what is a particle and what is a wave blur into what's called wave-particle duality. That is at the heart of quantum physics. Let's back up a little. In the 1660s, Sir Isaac Newton used a prism to split sunlight into its 7 component colors. But he didn't realize that the relative brightness of those colors held the key to the quantum world. He described the nature of light in his work, published as a book, Optics. He observed that a candle or any other light-emitting substance reduced as it emits light. So he assumed that light is emitted by the candle in the form of particles or corpuscles. He was a pioneer of corpuscular theory of light. In the early 18th century, Thomas Young was studying why the eye changes shape to focus on things placed at a different distance. To understand this, he performed the double slit experiment. He projected light through a pair of tiny parallel slits onto a screen. But before we experiment with light, let's go back to our analogy of a tennis ball. If the ball's trajectory lines up with the slit, it goes right through and makes an impact on the screen. If it does not line up, then it makes no impact on the screen. If we do this several times, we will have 2 distinct areas of impact on the screen precisely behind the slits. This outcome is consistent with the behavior of particles. Now let's repeat the experiment with a wave of water. As the wave passes the slits, it breaks into many waves. These waves interact as they continue their journey on the screen. In some areas, their interaction is positive, and that makes them stronger. And in others, they interact negatively and become weaker. When these interfering waves hit the screen, they don't leave 2 spots like the tennis ball. Instead, we get what is called an interference pattern. Now that we understand the nature of particles and waves, let's repeat Thomas Young's experiment with a beam of light. And this is where things become fascinating. Young shot a light beam towards a piece of foil. The result of Young's experiment was an interference pattern on the foil, which provided compelling evidence that light had the properties of a wave. So scientists accepted that light traveled in waves. For the rest of the 18th century, physicists turned their attention to describe something called the black body spectrum mathematically. Above absolute zero, every atom and molecule in a body moves around. And as these particles move, they emit radiation in the form of electromagnetic waves. For example, in an electric bulb, the filament glows red as electricity passes through it as a result of heating the filament. As the amount of electricity is increased, the lamp glows brighter and brighter, and the light color changes from red to blue.
So there is a relationship between the color or the wavelength of the filament and its temperature. The problem was that the mathematical formula being used at the time to figure out what sort of electromagnetic radiation or light would come out of an object at a given temperature was not fitting the experimental data. Fast forward to 1900. The debate about the nature of light was about to get very interesting. Max Planck turned his attention to this problem. The formula at the time was based on the understanding that particles, when heated, wiggle in every possible way, and theoretically, these variations of these wiggles could be infinite. Max Planck decided to see what would happen if instead of infinite states of wiggling or energy states, there was some minimum and all the energy states were just a multiple of this minimum. And it worked. The Planck's law was able to predict black body spectrum correctly at really high temperatures. That minimum energy is now called the Planck constant. The tiny constant at 6.63 multiplied by 10 raised to minus 34 joules seconds sets the scale of the theoretical length below which the concept of length loses meaning. In a sense, it defines the pixel scale of the quantum world. Planck's constant made the mathematical equation fit the experimental data. Still, the actual theoretical interpretation was left to Einstein to explain a few years later when he discovered the photoelectric effect. Using Planck's constant, Einstein in 1905 discovered the photoelectric effect, which led to the Nobel Award in 1921. He found that when light hits a cable next to another cable, electrons jump from one to the other. It was thought it happened because waves of light made atoms vibrate until they ejected an electron. But when it was measured carefully, a big contradiction was found. It only happened with the light of specific wavelengths. For others, no electrons jumped at all. Einstein was puzzled by this phenomenon. If the light wasn't made of particles, and now it seemed it wasn't made of electromagnetic waves either, then what was it? Einstein formulated a theory combining the two previous theories of light. What if the light was made not of waves or particles, but both? The work of Max Planck and later Einstein led to the discovery that light is made of photons or bits of quantized energy, and that photons can sometimes be described as a wave, sometimes as a particle, and sometimes as either. What determined their behavior was how we observed them. In other words, the reality is shaped by the observer at the quantum level. This phenomenon is called wave-particle duality, or the ability of subatomic particles to exist in two states at the same time. In 1935, Austrian physicist Erwin Schrodinger explained it by a thought experiment famously called the Schrodinger's cat experiment. The experiment presents a scenario where a cat in a box can be simultaneously alive and dead at the same time, and therefore is theoretically in a state known as quantum superposition. His idea was to explain the weirdness of quantum physics. Actually, if we go to the history, we see that just before this proposed experiment, there has been a unanimous thought or unanimous resolution between quantum physicists that how quantum theory behaves. And what they resolved, which we call as Copenhagen interpretation, was that any quantum system is in a superposition state until it is observed or until it is mixed with the environment. So what Schrodinger proposed, that this kind of interpretation actually can lead to various implications which are unphysical or which are unreal to our everyday observations. This common sense defying idea opened the gates to the universe of quantum physics.
We can all agree that the world we live in today is vastly different from just one generation ago. The futurist Ray Kurzweil wrote in an essay that humans today find it hard to comprehend their future. He argues that technological change today is exponential and that we won't experience 100 years of progress in the 21st century. At today's rate, it will be more than 20,000 years of progress. And in this age of technological innovation, computing power will play a significant role. Innovations in driverless cars, robotics, nanotechnology, artificial intelligence or AI and machine learning, cryptography for secure communications, and many other areas of science and technology will be powered by superfast computers, faster by orders of magnitude. Quantum mechanics will power these next-gen computers. Kind of problems which require exploring many possibilities and then finding the best one. A quantum computer is likely to do that problem better than a classical computer because of the fact that this superposition allows you to explore many things in parallel. And then you arrive at the answer a lot faster. I mean, this is a very simplistic picture, and that is why the possibilities are still endless. The next obvious question is, how do quantum computers work? Conventional computers encode information as a string of binary digits, 0 and 1. In contrast, quantum computers use quantum bits or qubits. Qubits exist in a superposition state, that is until they are measured. Qubits can be both 0 and 1 at the same time. Just like the cat in Schrodinger's thought experiment can be alive or dead until it is observed. For example, let's say you're trying to figure your way out of a maze. You will rule out every possible exit one by one until you find the one that leads you out of it. By contrast, a quantum computer would check out all the escape routes simultaneously and present the right choice instantly. Let's just build up on this idea of a bit. If you go to 2 bits, there are 4 possibilities, right? 0, 0, 0, 1, 1, 0, and 1, 1. These are the numbers 0, 1, 2, and 3 in decimal written in binary. But a 2-bit system, a classical 2-bit system, will be able to store 1 of these 4 possibilities. Whereas a 2-qubit quantum system will be able to be in a superposition of all the 4 possibilities at the same time. Now you keep extending this, you go to 3, you have 8 possibilities, you go to 4, you have 16 possibilities, and then it grows exponentially. So by the time you come to even a modest number like 300 bits is still a very small number compared to the amount of memory we have on our phone and USB hard drive and things like that. But 2 to the power 300 is the number of combinations that is possible. A classical 300-bit system will only be able to store 1 of those numbers, but a quantum system of 300 qubits can be in a superposition of all of these states at the same time. And what is 2 to the power 300? It's roughly the number of atoms in the visible universe. So you can imagine how immense this number is and how it grows very quickly and exponentially, that you have access to this very vast space where computations can be done. Although quantum computers carry the immense potential for the future, they are already making their mark in some industries. In the field of medicines, quantum computers can mimic the same quantum properties as the molecule they are trying to imitate, thus paving the way for better and cheaper drugs in the future. Another area where quantum computing offers immense possibilities is cryptography and secure communications. Cryptography is the science of securing information and transforming messages through codes or texts that are hard to decipher. These codes are called keys or ciphers. When you log in for net banking, fill out an online application for a passport, or carry out any transaction on an e-commerce site, your information is protected, transforming it into an unreadable format or encrypted to prevent any misuse.
Today's cryptographic systems rely on complex algorithms and the difficulty of factoring products of large prime numbers. Quantum computers, owing to quantum algorithms and enormous computing capability, can break these encrypted communications relatively easily. So once quantum computers become common, what will it take to keep our data safe? The answer lies in quantum encryption, in which security is maintained using the principles of quantum mechanics. Any attempt to break into the system invariably affects the system, alerting the legitimate parties about the eavesdropping. We use single photons for the communication and some parameter of single photon, for example polarization or time of arrival or maybe some other parameter to encode the bits. Now when single photon is sent from one party to another and someone tries to intercept in the system, he will measure that single photon. So it can be measured only by the eavesdropper or by the receiver, but it cannot be by both. So what he has to do, he has to prepare another single photon in order to take part in the key generation process, and that single photon would not be as the original single photon because that parameters were not known to the eavesdropper. So he has only got some partial information about it, and because of that whatever error is introduced into the system, that is actually noticed by these two parties. Countries and companies want to be the first to exploit breakthroughs in quantum mechanics to gain a competitive, commercial and strategic advantage. In 2009, the global quantum computing market accounted for about $90 billion. According to some estimates, it will grow at a projected annual rate of 29% through 2026. In this backdrop, what is India's strategy to develop indigenous solutions based on quantum mechanics? India's quantum mission is making steady progress over the past few years in terms of merging theoretical aspects of quantum mechanics with experimental projects by ramping up the expertise and facilities available in the country. One of the most important applications of a quantum computer would be to model nature, because nature works on the laws of quantum physics, and if you understand how nature works, then basically the possibilities are endless. Let me give a few examples. You're designing a new medicine. A medicine is basically composed of some molecule. A molecule is composed of some atoms, right? And atoms behave the law of quantum physics. So if I can represent this model properly, efficiently, so that the full laws of quantum mechanics are apparent, then it allows me to understand how this molecule will behave, what kind of properties it can have, how it might interact with other medicines, for example, and all of this can be done on a computer. The moment you say molecule, then basically the whole realm of material science comes into the picture. Maybe tomorrow we want a more energy efficient battery or a cleaner fuel. All of these can now be understood from the basic quantum physics laws which govern how these molecules functions, and you could even invent new molecules, but a quantum computer would eventually allow you to do something at that level, where you can really do all of these calculations in an efficient fashion, and then once you understand it, then you can go into actual production of those chemicals or materials. There are several other applications, for example, which are more often called as intractable optimization problems, such as traffic optimization or database search, financial modeling, weather forecasting. So these are one of the key areas, some of the key areas where quantum computers can actually be the game changers. India is rapidly gearing up to build quantum computers and join the ranks of Western countries. In 2019, the Department of Science and Technology set up Quantum Enabled Science and Technology, or QUEST, to make investments in infrastructure for promoting research in the field of quantum science and technology. Now the QUEST, basically the first thing it did is did the capacity mapping in the country. We identified more than 50 groups, mostly young scientists, who are working in the area of quantum, but we also need to seed the capacity in quantum experimental research.
So these more than 50 groups that were identified are being supported under the Quest program. The nurturing of the PhDs in this field is very much essential. So there is around 100 PhD scholars who are working for the projects, and at the same time they will be getting their PhDs also. So that way down the lane, if you look at it, maybe 3-4 years, we have 100 core scientists coming out from this Quest program. The main goal for Quest is to achieve, within the next 10 years, the technical capacity to build quantum computers and communication systems comparable with the best in the world. The goal received a significant shot in the arm in early 2020, with the government allocating 8,000 crore rupees in its latest budget towards national mission on quantum technologies and applications. Quantum technology is opening up new frontiers in computing, communications, cybersecurity with widespread applications. It is expected that a lot of commercial applications would emerge from theoretical constructs which are developing in this area. It is proposed to provide an outlay of 8,000 crores over a period of 5 years for the national mission on quantum technologies and applications. The funding boost will ensure that India too can make significant contributions in quantum technology. Under the aegis of the Department of Science and Technology, the mission will also help prepare next-generation skilled human resources, boost applied research, and also encourage entrepreneurship and startup ecosystem development. Both the systems that generate knowledge, which is relevant, which is with quality, which is profound, that system has to work with industry, and it has to work with the government. So many government agencies and ministries would have interest in these technologies and products. At the same time, you have to work with the startups. So it is what you call the triple helix of knowledge, and we would implement it totally with flexibility given for scientific work which is required. So this is the niche area, emerging area, huge potential, therefore is a huge opportunity for the startups. Therefore we are giving more stress for the young entrepreneurs to come on board, pick up these ideas, and then scale it up and become the unicorns in coming days. Imagine a future where quantum sensors will be able to prevent floods by predicting weather systems, monitor the water table more accurately, and help in the discovery of oil and natural gas reserves. A future in which our telecommunications and financial infrastructure will be more robust and secure than ever before. And our cities will be able to predict demand for its infrastructure in real time and allow smarter use of energy and water resources, enabling higher environmental standards and efficiency. The possibilities from a quantum computing technology are so enormous and also have strategic importance. And that makes it equally more important that we do it now, and we have to do it very, very quickly, because the longer we wait, the more we will have to catch up. I am expecting overall another 10-15 years. I think slowly the countries will move towards the quantum-based communication and computing. And India has got a very good opportunity, both in terms of the talent, the infrastructure, and applications. As we know that we have Digital India campaign by Government of India, where everything is online, everything is digitally done. So that security, at the moment it is through classical cryptography, but at the moment when there will be sufficiently powered systems to break those codes, one needs to rely on quantum securities such as quantum key distribution for those purposes. I'm very hopeful, I'm very optimistic that this would indeed bring value to India, to our society, to our industry, in remaining competitive. The possibilities led by quantum revolution are endless. From finding answers to problems that surround our material world, to unraveling the layers of human consciousness, and even opening the doors to the prospect of having multiple worlds. Quantum mechanics is the key that defines our existence in this universe.
our past, present, and future. Because in the end, we are all nothing but atoms. ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना और उसकी संरचना को समझना मानव जाति के लिए हमेशा से एक कौतूहल रहा है, जो सदैव जिज्ञासा पैदा करता है। भारत में खगोलीय वैज्ञानिकों का लंबा इतिहास है। आर्यभट्ट, जिन्होंने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने पैरालैक्स यानी विस्थापना भास के सही समीकरण दिए, और भास्कराचार्य, जिन्होंने देशांतर में पैरालैक्स निर्धारित किए। हाल के दिनों में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जयंत नर्लिकर और मेघनाथ साहा जैसे कुछ भारतीय खगोलविद हैं, जिन्होंने विश्व को अपनी ब्रह्मांड की खोजों से आश्चर्यचकित कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों की इस गौरवशाली विरासत को संजो कर रखना विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में अक्सर देश की सीमाओं के परे जाकर विश्व के चुनिंदा शोधार्थियों की टीम का सहयोग होता है। इन परियोजनाओं के वैज्ञानिक लक्ष्य तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, दुनिया को मिलने वाला उनका लाभ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी विशाल परियोजनाओं के लिए उपकरण मुहैया कराकर उनमें साझेदारी और भागीदारी करने के साथ आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने विश्व में अपने आप को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही ऐसी परियोजनाओं में विज्ञान और उद्योग की साझेदारी के नए आयाम पैदा करने और देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की क्षमता भी है। आइए विभिन्न विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में भारत के योगदान का विश्लेषण करें। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में एक है सन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मौजूदा समय में ब्रह्मांड पर सबसे बड़ा डेटाबेस जुटाने वाली इस परियोजना के अनुसंधान और विकास के स्तंभ भारतीय वैज्ञानिक ही हैं। 1954 में स्थापित ये संगठन फ्रैंको स्विस सीमा पर जिनेवा के उत्तर पश्चिम उपनगर में स्थित है और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के साथ ब्रह्मांड की मौलिक संरचना की जांच कर रहा है। भारत जब इसका सहयोगी सदस्य बना है तो हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाली टीम में शामिल हो गए हैं। बड़े स्तर की परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम हमारे वैज्ञानिक अब स्वयं की कुछ सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं का हिस्सा हैं। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर विशाल हैड्रॉन कोलाइडर का डिजाइन कई भारतीय वैज्ञानिकों का काम है और बेहद सूक्ष्मता के साथ इसके निर्माण का काम भारतीय उद्योग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की निगरानी में हो रहा है। विशाल हैड्रॉन कोलाइडर प्रकाश की गति से प्रोटॉन के समूहों को आपस में टकराते हैं। 1 सेकंड में 4 करोड़ बार और अब तक के सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर्स की ऊर्जा के 7 गुणा तक ये काम करता है। विशाल हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा किए गए 7 महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक एलिस है। इस प्रयोग को बिग बैंग के बाद सेकंड के छोटे हिस्से जैसे प्लाज्मा तैयार करने वाले भारी आयन के टकराव का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स एक सिद्धांत है जो प्रोटॉन्स और क्वार्क्स के बीच मजबूत परस्पर क्रिया के गुण परिभाषित करता है। ये पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त उच्च ऊर्जा घनत्व में
परंपरागत तत्वों से चरण परिवर्तन होगा, जहां परमाणु कणों के अंदर क्वार्क लॉक्ड यानी बंद है। क्वार्क बिजली के चार्ज वाले सब एटॉमिक कण होते हैं। माना जाता है कि इस बदलाव का उल्टा तब हुआ जब ब्रह्मांड बहुत नया था। एलिस के फोटोन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर का हार्डवेयर इसके शुरुआती विचार से लेकर अमल में आने तक पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने ही डिजाइन और तैयार किया। गॉड्स पार्टिकल की खोज के लिए किए गए 2 प्रयोगों में से एक हिग्स बोसन के CMS प्रयोग में भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर अर्चना शर्मा आगे इस पर बताती हैं कि we have to look for signatures of particles that existed at the time of the Big Bang but do not exist anymore in nature, like the Higgs boson. So we recreated conditions of the Big Bang, which means we created the available energy so that the Higgs boson could be created and it will decay immediately because it's not a stable particle. CMS एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसे LHC में उच्च ऊर्जा टकराव में बनने वाले कणों और घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला देखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बेलनाकार प्याज की तरह डिटेक्टरों की विभिन्न परतें अलग अलग कणों को मापती हैं और टकराव के केंद्र में हो रही घटनाओं की एक तस्वीर बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग करती हैं। इस डेटा का उपयोग नई घटनाओं की खोज के लिए किया जाता है जो मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करेगा, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किससे बना है और इसके भीतर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। CMS अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ पहले खोजे गए कणों के गुणों को भी माप देगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने विशाल हेड्रॉन कोलाइडर ग्रिड के निर्माण और संचालन में भी काफी योगदान दिया है। 42 देशों में 170 से अधिक कंप्यूटिंग सेंटर्स का वैश्विक गठजोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड के आधारभूत ढांचे को जोड़कर बनाया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य सर्न में विशाल हेड्रॉन कोलाइडर के संचालन से सालाना निकलने वाले अनुमानित 50 से 70 पेटाबाइट्स डेटा के संग्रहण, वितरण और विश्लेषण के लिए वैश्विक कंप्यूटिंग रिसोर्स मुहैया कराना है। My target was to get India involved in the biggest manner possible. We made technology transfer to a company called Micropack in Bangalore. They have made a large number of elements of this detector, and in the future my target is that the complete detector can be made in India. The first station of this detector we are going to install in 2019. The second station will be installed in 2020, and in these 2 years we will install 144 detectors. In 2022 we will install 288 detector modules, and in 2025 we will install 216 detector modules. So there's a huge amount of work that's happening, and in India we not only have the technology transfer, but we also have 4 laboratories equipped with all the quality control measurement infrastructure that we have established at CERN that validate these detectors to be certified for installation into CMS. विज्ञान की विशाल परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भारत नए उत्पाद, सेवाएं और विचारों के विकास में बड़ी मदद कर रहा है। ऐसा ही एक उत्पाद है विश्व का सबसे बड़ा 30 मीटर डायमीटर अपर्चर वाला भू आधारित ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप। सौर मंडल से परे जीवन के संभावित अस्तित्व जैसे मौलिक मुद्दों को समझने की ललक, ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने की प्रेरक मानी जाने वाली डार्क एनर्जी और ग्रहों की व्यवस्था के निर्माण, सितारों और आकाश गंगाओं के बनने और उनके विकास जैसी कई खगोलीय घटनाओं को जानने समझने की इच्छा का ही ये परिणाम है। दरअसल TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप भारतीय खगोलविदों को सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के गठन और विकास जैसी सामने खड़ी वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करने में मदद करेगी। भारत ने लगभग 1.47 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर TMT बनाने के लिए अमेरिका, चीन, कनाडा और जापान के साथ सहयोग किया है। इसके साथ भारत दूरबीन के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है। वास्तव में दूरबीन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को देश भर के विभिन्न संस्थानों में पहले से ही बनाया जा रहा है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत भारतीय विज्ञान क्षेत्र वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह से लाभान्वित होगा। ये नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और ये ब्रह्मांड के इवोल्यूशन के बारे में जानकारी जुटाना संभव करेगा। The telescope is a 30-meter diameter, and 30-meter diameter is not one single mirror. You cannot make a single mirror of 30 meter. Casting itself is a difficult, and then putting there and then moving around the sky is much more difficult because it sags, one single mirror. And also to transporting, you cannot make a 30-meter transporting. So this is now built as a segments. So it has a 492 segments. Each segment is 1.45 meter diameter. And these are going to be aligned, and then they had to make them all act as a single mirror. To make them act as a single mirror, and then you need to have sensors. They sense during the night when you are chasing the stars across the sky, and the telescope has to move from one position to another position. So during that time, things happen. Okay, the gravity changes where they are. Some mirror will be somewhere else, 30 meter away, another mirror is here, and then because of the temperature changes, the height changes. So there is going to be a change in the position of the mirrors, relative positions, from one mirror to another mirror. So each mirror is going to be attached some 6 sensors. What these sensors do is they sense the relative displacement of these segments. Okay, whether they are how much the displacement is. So that entire sensor thing is India's part. You can collect more light from these objects, celestial objects, and basically, suppose if you want to see the object which we cannot detect with a smaller telescope, so this can be seen with the help of 30-meter aperture. So the sensitivity of the telescope, which increases with the diameter, and the image sharpness increases when the aperture increases. So these two together, the sensitivity of the telescope increases a lot. So once this displacement information is gathered by the sensor, then sent to the actuators, and then the actuators, what they do, they nudge these mirrors. There is some displacement from, nudge that mirror goes slightly up or down, something like that. So the entire actuators we are making in India, so those are some 1600 actuators we have to make. ये नजदीक के सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों, अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों और अनदेखे ग्रहों के बेहतर विवरण देने के लिए भी तैयार है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़े ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने के नाते 30 मीटर का टेलीस्कोप कई ऐसी खोज करने में मददगार होगा जो भावी पीढ़ियों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। ये परियोजना देश को अत्याधुनिक उच्च स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भी प्रदान करेगी, जो भारत में कई उद्योगों के साथ अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए भी लाभकारी होगी। The monolithic mirror, the maximum size, the conventional telescope which is available across the globe is 8-meter class. So the difficulty in making bigger than 8-meter class is making the mirror. So monolithic mirror, anything bigger than 8 meter is difficult. One is that the fabrication facility, and another one is that handling the mirror, supporting the mirror, because when you go for the bigger mirror, so its weight increases, which needs a complex supporting system, and its thermal inertia increases, and various other problems come into the telescope. And the mirrors are going to be fabricated in our optics facility. The facility is coming up in one of our campus. It's called Crest campus of IIA. So the segments are going to be produced there in that facility using a special technique called stress mirror polishing technique, and we are going to put the machineries
and the required accessories and the metrology tools in the facility for making the stress mirror polished mirrors. परियोजना का डिजाइन हाल ही में पूरा हुआ है और इसका निर्माण शुरुआती चरण में है और हवाई द्वीप के मौना केआ पर 2020 में इसके चालू होने की उम्मीद है। वैसे अंतरिक्ष में विजय के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक बिरादरी के साथ गठजोड़ कर रहा है, फिर भी स्वदेशी ऑप्टिकल दूरबीन बनाने में भारत हमेशा अग्रणी रहा है। 80 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु की कवलूर वेधशाला में 2.34 डायमीटर वाली वेनु बप्पो दूरबीन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये 40 किलोमीटर दूर 25 पैसे तक का सिक्का देख सकती थी। इससे आकाश में गहन अवलोकन किया जा सकता था। विश्व स्तरीय 3.6 मीटर देवी स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसे 2016 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने एक साथ दूर से सक्रिय किया था। ये नैनीताल के पास देवस्थल में स्थित एशिया में सबसे बड़ी स्टीरिएबल इमेजिंग टेलीस्कोप DST के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी अरीज के वैज्ञानिकों और बेल्जियन वैज्ञानिकों की टीम के सहयोग का परिणाम है। In 1980, when I joined this observatory, there were plans to have larger telescope, but it was realized that the larger telescope cannot be put here because of expected light pollution. So, site survey to find out some good site was carried out in Uttarakhand area, and after long experiments, long observations, the Devastal site was found suitable for a larger telescope. Now where we have a 3.6 meter telescope. हिमालय के बीचों बीच और बड़े शहरों से दूर ऊंचाई पर देवस्थल नैनीताल बैकग्राउंड कंडीशंस में अवलोकन और क्षेत्रीय पर्यावरण का और विशेषकर प्राकृतिक और मानव वंशीय प्रजातियों के अंतर संबंध और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त है। दूरबीन खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी में अग्रणी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अवलोकन में योगदान देगा। इसमें एक ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ, एक CCD इमेजर और नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ शामिल है। With regard to Devasthal, the prevailing wind throughout the year is from southwest, and in about 5 kilometer radius of this site, there is no peak higher than this peak, and hence there is no wind sake. So due to this laminar airflow at Devastal site, we are getting, we measured and we got the seeing of 1 arc second. That is the kind of median seeing we got. And since we have established the telescope that is about 10 meter above the ground level, so the effect of free air seeing is reduced further. So in fact we are able to see the effect of seeing only to the level of 0.3 to 0.4 arc second, not more than that. So as a result, this telescope is capable of giving you images of sub arc second. ये टेलीस्कोप भारत में अपनी तरह का पहला है जिसमें एक सक्रिय ऑप्टिक सिस्टम है जिसमें वेव फ्रंट सेंसर और न्यूमेटिक एक्चुएटर्स शामिल हैं जो गुरुत्वाकर्षण या वायुमंडलीय विचलन के कारण 4.3 टन के दर्पण में छोटी मोटी हलचल को रोकता है। ध्रुवीकरण माप यानी पोलराइजेशन मेजरमेंट कुछ तारकीय और एक्स्ट्रा गैलेक्टिक स्रोतों की प्रकृति को समझने में मदद करते हैं। खगोलीय वस्तुओं का प्रकाश सामान्य रूप से कुछ डिग्री तक ध्रुवीकृत होता है और इसका माप चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित अतिरिक्त जानकारी बिखेरने वाली सामग्री का वितरण और प्रकाश की गैर तापीय प्रकृति देता है। If the light will be polarized in a particular angle, the intensity will be increased. The polarized light comes to you. The source is there. Source is not an instrument. Instrument has just to find it out whether the light coming from the star is a polarized or not. So if the light coming from the particular object or a star is a polarized,
then you are able to see what is the source of the polarization is there. If the source of the polarization is, for example, say scattering or say the reflection, so you are able to see that what kind of the sources are there. If it is a scattering, that means some material is in front of that particular star which is scattered and giving the polarized light. That is light vibration along the one direction. Okay, so if you have this, then you are able to study that particular object in more detail. एक अच्छा सिग्नल टू नॉइस अनुपात प्राप्त करने के लिए 3.6 मीटर का देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप ध्रुवीय फिल्टर का भी उपयोग करता है। दुनिया भर में अपने ज्ञान और अनुभव के कारण भारत के वैज्ञानिकों की एक अलग पहचान है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण लहरों के लिए सदी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली टीम में भारत के वैज्ञानिक बराबर के हिस्सेदार रहे तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक दूरस्थ आकाश गंगा में 2 बड़े ब्लैक होल्स के विलय से आने वाली गुरुत्वाकर्षण लहरों से इसका प्रत्यक्ष पता चला था। हालांकि नोबेल पुरस्कार राइनर वेस, किप थॉर्न और बैरी बैरिश को मिला, मगर इस ऐतिहासिक खोज के पीछे भारत के कई संस्थानों के 39 वैज्ञानिकों की जी तोड़ मेहनत भी थी। IUCAA में संजीव धुरंधर की अगुवाई वाले समूह ने कैलकुलेटेड वेवफॉर्म्स और डिटेक्टर सिग्नल के बीच सबसे अच्छे मैच की तलाश करके डिटेक्टर नॉइस में दबे कमजोर सिग्नलों का पता लगाने की डेटा एनालिसिस तकनीक के विकास का बुनियादी काम किया था। The first paper which we wrote in 1991 with Dr. Satya Prakash, was actually gave this, that it was the simplest waveform, just first one term in that post-Newtonian expansion, and we use simple noise and so on, simple noise model and so on. But the important thing is that we gave the procedure, how to lay down the procedure, how to go about extracting this particular signal from the noise. And now the procedure which has been used in the discovery is in fact a refinement of this thing. रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बाला अय्यर के नेतृत्व वाले समूह ने फ्रांस के वैज्ञानिकों के सहयोग से ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार्स के इर्द गिर्द घूम रहे ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल का मॉडल तैयार करने में होने वाली गणितीय गणना का बड़ा काम किया था। Current story of gravitational wave detection begins with the discovery of pulsars in 1967. Pulsars are like celestial clocks and allow us to make very accurate measurements of stellar systems. This led in 1974 to the discovery of a system called the binary pulsar. 2 neutron stars going around each other, and if Einstein was right, they would emit gravitational waves and eventually sort of coalesce. इन मूल्यवान योगदानों के बिना गुरुत्वाकर्षण लहरों यानी ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज असंभव सी होती। हमारी तकनीकी जानकारी ने हर परियोजना को बड़ा संबल दिया और अपने अंजाम तक पहुंचाया। गुरुत्वाकर्षण तरंगों के इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए भारतीय वैज्ञानिक अब एक आधुनिक गुरुत्वाकर्षण तरंगों की वेधशाला तैयार कर रहे हैं। ये भारतीय अनुसंधान संस्थानों के संगठन और अमेरिका की लाइगो लैबोरेटरी और उसके अंतर्राष्ट्रीय साझीदार ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम की एक साझा परियोजना है। अंतरिक्ष के रहस्यों की खोज में कामयाबी की ऊंचाइयों तक जाने की भारतीय वैज्ञानिकों की कोशिशों में लाइगो इंडिया ने वास्तविक संभावनाएं बनाई हैं। The site selection was a mammoth effort. It took 5 years. So from 2011 end, we've been looking at sites. We followed about 40 site leads all over India. The main challenge was we needed stable ground in terms of low seismic noise. So you have to go to places which are known to be, stable and the low seismic risk zones. Secondly, we also needed to be away from people, and that's a challenge because we also need people to run such a big facility. So we had to balance between finding a place which was reasonably big so that people would love to work there, but remote enough that there are no disturbances. We can't have roads within 10 kilometers of the site. The fact that its location is in India, is its biggest plus points because it's far away from all other detectors. The US detectors are almost on the other side of the earth. So this is almost the biggest baseline that we can get for a network of detectors.
कि 2024 तक एक वैश्विक आधुनिक लाइगो डिटेक्टर नेटवर्क बनाया जाए जो 10 साल तक काम करे। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खगोल भौतिकी के लिए दृढ़ संकल्प और विशाल अवसरों का ये एक बेहतरीन मौका है। ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब हमारे भारतीय वैज्ञानिक अपनी तकनीकी जानकारी से राष्ट्र को गौरव अनुभव कराने वाली परिकल्पनाओं और खोजों के कारण बाकी दुनिया पर अपना प्रभुत्व जमाएंगे। हमारे वैज्ञानिक नवाचारों से निकले विभिन्न तकनीकी हस्तांतरण से भारी विदेशी निवेश और देश में बड़े निवेश के प्रवाह के रास्ते खुलते हैं। खगोल विज्ञान की दुनिया में हाल की उपलब्धियों से भारत अपनी बेहतरीन तकनीकी क्षमता के कारण विशाल परियोजनाओं को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा और अनुसंधान एवं खोजों में वैश्विक बढ़त बनाएगा। कृपया अपना फीडबैक हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 62 नोएडा UP 201309। अपना फीडबैक आप इस मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं info@vigyanprasar.gov.in। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाना और उसकी संरचना को समझना मानव जाति के लिए हमेशा से एक कौतूहल रहा है जो सदैव जिज्ञासा पैदा करता है। भारत में खगोलीय वैज्ञानिकों का लंबा इतिहास है। आर्यभट्ट जिन्होंने व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ब्रह्मगुप्त जिन्होंने पैरालैक्स यानी विस्थापना भास के सही समीकरण दिए और भास्कराचार्य जिन्होंने देशांतर में पैरालैक्स निर्धारित किए। हाल के दिनों में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, जयंत नर्लिकर और मेघनाथ साहा जैसे कुछ भारतीय खगोलविद हैं जिन्होंने विश्व को अपनी ब्रह्मांड की खोजों से आश्चर्यचकित कर दिया। हमारे वैज्ञानिकों की इस गौरवशाली विरासत को संजो कर रखना विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक परियोजनाओं का एक अभिन्न हिस्सा है। विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में अक्सर देश की सीमाओं के परे जाकर विश्व के चुनिंदा शोधार्थियों की टीम का सहयोग होता है। इन परियोजनाओं के वैज्ञानिक लक्ष्य तो महत्वपूर्ण होते ही हैं, दुनिया को मिलने वाला उनका लाभ भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ऐसी विशाल परियोजनाओं के लिए उपकरण मुहैया कराकर उनमें साझेदारी और भागीदारी करने के साथ आधारभूत विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने विश्व में अपने आप को एक बड़े खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। इसके साथ ही ऐसी परियोजनाओं में विज्ञान और उद्योग की साझेदारी के नए आयाम पैदा करने और देश में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने की क्षमता भी है। आइए विभिन्न विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में भारत के योगदान का विश्लेषण करें। इस समय सबसे महत्वपूर्ण विशाल वैज्ञानिक परियोजनाओं में एक है सन, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। मौजूदा समय में ब्रह्मांड पर सबसे बड़ा डेटाबेस जुटाने वाली इस परियोजना के अनुसंधान और विकास के स्तंभ भारतीय वैज्ञानिक ही हैं। 1954 में स्थापित ये संगठन फ्रेंको स्विस सीमा पर जिनेवा के उत्तर पश्चिम उपनगर में स्थित है और परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में काम करने के साथ ब्रह्मांड की मौलिक संरचना की जांच कर रहा है। भारत जब इसका सहयोगी सदस्य बना है तो हमारे वैज्ञानिक ब्रह्मांड की व्याख्या करने वाली टीम में शामिल हो गए हैं। बड़े स्तर की परियोजनाओं पर काम करने में सक्षम हमारे वैज्ञानिक अब स्वयं की कुछ सबसे प्रतिष्ठित परियोजनाओं का हिस्सा हैं। दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े पार्टिकल कोलाइडर विशाल हेड्रॉन कोलाइडर का डिजाइन कई भारतीय वैज्ञानिकों का काम है और बेहद सूक्ष्मता के साथ इसके निर्माण का काम भारतीय उद्योग के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की निगरानी में हो रहा है। विशाल हेड्रॉन कोलाइडर प्रकाश की गति से प्रोटॉन के समूहों को आपस में टकराते हैं 1 सेकंड में 4 करोड़ बार और अब तक के सबसे शक्तिशाली एक्सेलरेटर्स की ऊर्जा के 7 गुणा तक ये काम करता है।
विशाल हैड्रॉन कोलाइडर द्वारा किए गए 7 महत्वपूर्ण प्रयोगों में से एक एलिस है। इस प्रयोग को बिग बैंग के बाद सेकंड के छोटे हिस्से जैसे प्लाज्मा तैयार करने वाले भारी आयन के टकराव का अध्ययन करने के लिए तैयार किया गया है। क्वांटम क्रोमोडायनेमिक्स एक सिद्धांत है जो प्रोटॉन्स और क्वार्क्स के बीच मजबूत परस्पर क्रिया के गुण परिभाषित करता है। ये पूर्वानुमान लगाता है कि पर्याप्त उच्च ऊर्जा घनत्व में परंपरागत तत्वों से चरण परिवर्तन होगा, जहां परमाणु कणों के अंदर क्वार्क लॉक्ड यानी बंद है। क्वार्क बिजली के चार्ज वाले सब एटॉमिक कण होते हैं। माना जाता है कि इस बदलाव का उल्टा तब हुआ जब ब्रह्मांड बहुत नया था। एलिस के फोटोन मल्टीप्लिसिटी डिटेक्टर का हार्डवेयर इसके शुरुआती विचार से लेकर अमल में आने तक पूरी तरह भारतीय वैज्ञानिकों ने ही डिजाइन और तैयार किया। गॉड्स पार्टिकल की खोज के लिए किए गए 2 प्रयोगों में से एक हिग्स बोसन के CMS प्रयोग में भारतीय वैज्ञानिकों ने प्रमुख भूमिका निभाई। डॉक्टर अर्चना शर्मा आगे इस पर बताती हैं कि we have to look for signatures of particles that existed at the time of the Big Bang but do not exist anymore in nature, like the Higgs boson. So we recreated conditions of the Big Bang, which means we created the available energy so that the Higgs boson could be created and it will decay immediately because it's not a stable particle. CMS एक पार्टिकल डिटेक्टर है जिसे LHC में उच्च ऊर्जा टकराव में बनने वाले कणों और घटनाओं की विस्तृत श्रृंखला देखने के लिए डिजाइन किया गया है। एक बेलनाकार प्याज की तरह डिटेक्टरों की विभिन्न परतें अलग अलग कणों को मापती हैं और टकराव के केंद्र में हो रही घटनाओं की एक तस्वीर बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण डेटा का उपयोग करती हैं। इस डेटा का उपयोग नई घटनाओं की खोज के लिए किया जाता है जो मौलिक प्रश्नों का उत्तर देने में मदद करेगा, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड वास्तव में किससे बना है और इसके भीतर कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। CMS अभूतपूर्व परिशुद्धता के साथ पहले खोजे गए कणों के गुणों को भी माप देगा। भारतीय वैज्ञानिकों ने विशाल हैड्रॉन कोलाइडर ग्रिड के निर्माण और संचालन में भी काफी योगदान दिया है। 42 देशों में 170 से अधिक कंप्यूटिंग सेंटर्स का वैश्विक गठजोड़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड के आधारभूत ढांचे को जोड़कर बनाया गया है। इस परियोजना का लक्ष्य सन में विशाल हैड्रॉन कोलाइडर के संचालन से सालाना निकलने वाले अनुमानित 50 से 70 पेटाबाइट्स डेटा के संग्रहण, वितरण और विश्लेषण के लिए वैश्विक कंप्यूटिंग रिसोर्स मुहैया कराना है। My target was to get India involved in the biggest manner possible. We made technology transfer to a company called Micropack in Bangalore. They have made a large number of elements of this detector, and in the future my target is that the complete detector can be made in India. The first station of this detector we are going to install in 2019. The second station will be installed in 2020, and in these 2 years we will install 144 detectors. In 2022, we will install 288 detector modules, and in 2025, we will install 216 detector modules. So there's a huge amount of work that's happening, and in India, we not only have the technology transfer, but we also have 4 laboratories equipped with all the quality control measurement infrastructure that we have established at CERN that validate these detectors to be certified for installation into CMS. विज्ञान की विशाल परियोजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला भारत नए उत्पाद, सेवाएं और विचारों के विकास में बड़ी मदद कर रहा है। ऐसा ही एक उत्पाद है विश्व का सबसे बड़ा 30 मीटर डायमीटर अपर्चर वाला भू आधारित ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप। सौर मंडल से परे जीवन के संभावित अस्तित्व जैसे मौलिक मुद्दों को समझने की ललक, ब्रह्मांड के विस्तार को गति देने की प्रेरक मानी जाने वाली डार्क एनर्जी और ग्रहों की व्यवस्था के निर्माण, सितारों और आकाश गंगाओं के बनने और उनके विकास जैसी कई खगोलीय घटनाओं को जानने समझने की इच्छा का ही ये परिणाम है। दरअसल TMT यानी 30 मीटर टेलीस्कोप भारतीय खगोलविदों को सितारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं के गठन और विकास जैसी सामने खड़ी वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन करने में मदद करेगी। भारत ने लगभग 1.47 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत पर
TMT बनाने के लिए अमेरिका, चीन, कनाडा और जापान के साथ सहयोग किया है। इसके साथ भारत दूरबीन के लिए महत्वपूर्ण पुर्जे बनाने में योगदान देने के लिए तैयार है। वास्तव में दूरबीन के कई महत्वपूर्ण हिस्सों को देश भर के विभिन्न संस्थानों में पहले से ही बनाया जा रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और परमाणु ऊर्जा विभाग के संयुक्त उत्तरदायित्व के तहत भारतीय विज्ञान क्षेत्र वैज्ञानिक और तकनीकी दोनों तरह से लाभान्वित होगा। ये नई और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और यह ब्रह्मांड के इवोल्यूशन के बारे में जानकारी जुटाना संभव करेगा। The telescope has a 30-meter diameter, and that 30-meter diameter is not one single mirror. You cannot make a single mirror of 30 meter. Casting itself is difficult, and then putting there and then moving around the sky is much more difficult because it sags, one single mirror. And also to transporting, you cannot make a 30-meter transporting. So this is now built as a segments. So it has a 492 segments. Each segment is 1.45 meter diameter. And these are going to be aligned, and then they had to make them all act as a single mirror. To make them act as a single mirror, and then you need to have sensors. They sense during the night when you are chasing the stars across the sky, and the telescope has to move from one position to another position. So during that time, things happen. Okay, the gravity changes where they are. Some mirror will be somewhere else, 30 meter away, another mirror is here, and then because of the temperature changes, and the height changes. So there is going to be a change in the position of the mirrors, relative positions, from one mirror to another mirror. So each mirror is going to be attached some 6 sensors. What these sensors do is they sense the relative displacement of these segments. Okay, whether they are how much the displacement is. So that entire sensor thing is India's part. You can collect more light from these objects, celestial objects, and basically, suppose if you want to see the object which we cannot detect with a smaller telescope, so this can be seen with the help of 30-meter aperture. So the sensitivity of the telescope, which increases with the diameter, and the image sharpness increases when the aperture increases. So these two together, the sensitivity of the telescope increases a lot. So once this displacement information is gathered by the sensor, then sent to the actuators, and then the actuators, what they do, they nudge these mirrors. There is some displacement from, nudge that mirror goes slightly up or down, something like that. So the entire actuators we are making in India. So those are some 1600 actuators we have to make. ये नजदीक के सौर मंडल के अंदरूनी हिस्सों, अन्य सितारों के आसपास के ग्रहों और अनदेखे ग्रहों के बेहतर विवरण देने के लिए भी तैयार है। उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़े ऑप्टिकल और इंफ्रारेड टेलीस्कोप होने के नाते 30 मीटर का टेलीस्कोप कई ऐसी खोज करने में मददगार होगा जो भावी पीढ़ियों को निश्चित रूप से प्रेरित करेगा। ये परियोजना देश को अत्याधुनिक उच्च स्तर की स्वदेशी प्रौद्योगिकियां भी प्रदान करेगी, जो भारत में कई उद्योगों के साथ अनुसंधान और विकास केंद्रों के लिए भी लाभकारी होगी। The monolithic mirror, the maximum size, the conventional telescope which is available across the globe is 8-meter class. So the difficulty in making bigger than 8-meter class is making the mirror. So monolithic mirror, anything bigger is difficult. One is that the fabrication facility, and another one is that handling the mirror, supporting the mirror, because when you go for the bigger mirror, so its weight increases, which needs a totally a complex supporting system, and its thermal inertia increases, and various other problems come into the telescope. And the mirrors are going to be fabricated
in our optics facility. The facility is coming up in one of our campus. It's called Crest campus of IIA. So the segments are going to be produced there in that facility using a special technique. It's called stress mirror polishing technique, and we are going to put the machineries and the required accessories and the metrology tools in the facility for making the stress mirror polished mirrors. परियोजना का डिजाइन हाल ही में पूरा हुआ है और इसका निर्माण शुरुआती चरण में है और हवाई द्वीप के मौना केया पर 2020 में इसके चालू होने की उम्मीद है। वैसे अंतरिक्ष में विजय के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक बिरादरी के साथ गठजोड़ कर रहा है, फिर भी स्वदेशी ऑप्टिकल दूरबीन बनाने में भारत हमेशा अग्रणी रहा है। 80 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु की कवलूर वेधशाला में 2.34 डायमीटर वाली वेनु बप्पो दूरबीन ने काम करना शुरू कर दिया था। ये 40 किलोमीटर दूर 25 पैसे तक का सिक्का देख सकती थी। इससे आकाश में गहन अवलोकन किया जा सकता था। विश्व स्तरीय 3.6 मीटर देवी स्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप इस क्षेत्र में भारत की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिसे 2016 में भारत के माननीय प्रधानमंत्री और बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने एक साथ दूर से सक्रिय किया था। ये नैनीताल के पास देवस्थल में स्थित एशिया में सबसे बड़ी स्टीरिएबल इमेजिंग टेलीस्कोप DST के स्वायत्त संस्थान आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी अरीज के वैज्ञानिकों और बेल्जियन वैज्ञानिकों की टीम के सहयोग का परिणाम है। In 1980, when I joined this observatory, there were plans to have larger telescope, but it was realized that the larger telescope cannot be put here because of expected light pollution. So site survey to find out some good site
सर्व शिक्षक, प्रशासकीय कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींनी सभा मंडपात येऊन बसायचं आहे. लवकरच कार्यक्रमाला सुरुवात होत आहे. सर्व शिक्षक, प्रशासकीय कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींना सूचना आहे की त्यांनी कृपया सभा मंडपात येऊन बसावे. फक्त 5 मिनिटात कार्यक्रम सुरू होतोय. तरी महाविद्यालयाच्या आवारात उपस्थित असणाऱ्या सर्व शिक्षक, प्रशासकीय कर्मचारी आणि विद्यार्थिनींनी सभा मंडपात येऊन बसावे.
नमस्कार. सर्व मान्यवरांना माझी विनंती आहे की त्यांनी व्यासपीठावरील आपले स्थान ग्रहण करावे. सर्व मान्यवरांचे येथे स्वागत. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त विज्ञान सर्वत्र पूज्यते हे ब्रीद घेऊन आयोजित करण्यात आलेल्या 7 दिवसीय विज्ञान सप्ताहाचा आजचा हा समारोप सोहळा. या सोहळ्याचे अध्यक्ष विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री अक्षयभाऊ शिसोदे, तसेच प्रमुख अतिथी तथा वक्ते माननीय श्री पद्मश्री डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर सर, त्याचप्रमाणे आपले दुसरे अतिथी माननीय श्री दत्तात्रय कहार सर, जॉईंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन यांचे मी मनपूर्वक स्वागत करते. तसेच उच्च शिक्षण सहसंचालक माननीय श्री रणजितसिंह निंबाळकर सर, महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय प्राध्यापक डॉक्टर रामदास वनारे सर, विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री प्रभाकर मोरे सर, AICTEचे प्रतिनिधी माननीय श्री गिरीश भसीन सर आणि माननीय श्री सुब्बाराव कोथुरी यांचेही मी येथे स्वागत करते. तसेच कॉम्प्युटर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपार्टमेंटचे संचालक माननीय AT गायकवाड सर, उपप्राचार्य माननीय श्री DR शेंगुळे सर, तसेच RB शेजूळ सर, तसेच सर्व प्राध्यापक बंधू भगिनी, प्रशासकीय कर्मचारी वर्ग, उपस्थित श्रोतेगण आणि माझ्या बालमित्रांचे मी येथे सहर्ष स्वागत करते. गेल्या 7 दिवसांपासून आपण अनेक नामांकित वक्त्यांच्या मार्गदर्शनाचा लाभ इथं घेतलाय. विज्ञानाधारित चित्रपट पाहिलेत, एकांकिका, प्रहसन, काव्य, भित्तीपत्रक इत्यादी स्पर्धांच्या माध्यमातून खूप विद्यार्थ्यांनी या सोहळ्यात सहभाग घेतला. मायक्रोबियल सफरी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाची सायन्स ऑन व्हील्स, तसेच RJ इंटरनॅशनल हायस्कूलने मांडलेल्या विविध वैज्ञानिक मॉडेल्सचाही आनंद आपण इथं घेतला. ग्रासरूट इनोव्हेटर्स या मुक्त संवादाच्या माध्यमातून आपण नवसंशोधकांशीही संवाद साधला. एकंदरीतच हा संपूर्ण आठवडा आपण विज्ञान सर्वत्र पोहोचवण्याचे छोटेखानी हा प्रयत्न केलेला आहे. आणि आज या सोहळ्याचा समारोप समारंभ. तरी मी व्यासपीठाधिष्ठित मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी स्वामी विवेकानंद व विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे आद्य संस्थापक माननीय श्री पंढरीनाथ पाटील भाऊ ढाकेफळकर यांच्या प्रतिमेचे पुष्पहार अर्पण करून पूजन करावे. मान्यवर स्वामी विवेकानंद व विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे आद्य संस्थापक पंढरीनाथ पाटील भाऊ ढाकेफळकर यांच्या प्रतिमेचे पूजन करीत आहे. मी त्यांना विनंती करते की कृपया त्यांनी आसनस्थ व्हावे.
आलेल्या पाहुण्यांचे स्वागत आणि सत्कार करणे ही आपली परंपराच आहे आणि म्हणूनच मी माननीय प्राचार्य विवेकानंद प्राचार्य डॉक्टर वनारे सरांना विनंती करते की त्यांनी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री अक्षयभाऊ शिसोदे यांचे स्वागत करावे. धन्यवाद सर. मी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री अक्षयभाऊ शिसोदे यांना विनंती करते की त्यांनी डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर यांचे स्वागत करावे. पुष्पगुच्छ, महाविद्यालयाचे स्मृतिचिन्ह आणि विवेकानंदांचे जीवनचरित्र देऊन अक्षयभाऊ हिम्मतराव सरांचे स्वागत करीत आहेत. आता मी दीक्षित मॅडमना विनंती करते की त्यांनी हिम्मतराव बाविस्कर सरांच्या सुविद्य पत्नी प्रमोदिनी बाविस्कर यांचा सत्कार करावा. आता मी महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री मोरे सरांना विनंती करते की त्यांनी दत्तात्रय कहार सरांचा जॉईंट सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एज्युकेशन यांचा सत्कार करावा. धन्यवाद सर. मी महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य माननीय शेंगुळे सर यांना विनंती करते की त्यांनी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री प्रभाकररावजी मोरे सर यांचा सत्कार करावा. धन्यवाद सर. आज आपल्यासोबत AICTE चे प्रतिनिधी मिस्टर गिरीश कुमार भसीन सुद्धा आहेत, तर त्यांचा सत्कार करावा अशी विनंती मी महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय वनारे सर यांना करते. यानंतर मी माननीय A.T. गायकवाड सरांना विनंती करते की त्यांनी AICTE चे प्रतिनिधी माननीय श्री सुब्बाराव कोथुरी यांचे स्वागत करावे. आणि आजच्या समारोप सोहळ्याचे प्रास्ताविक करण्यासाठी मी मंचावर आमंत्रित करते माननीय डॉक्टर DR शेंगुळे सरांना. व्यासपीठावर उपस्थित सर्व मान्यवर, व्यासपीठासमोरील उपस्थित सर्व मान्यवर आणि प्राध्यापक बंधू भगिनी आणि विद्यार्थी मित्र हो, 28 फेब्रुवारी आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस. सर्वप्रथम आपला सर्वांना विज्ञान दिवसाच्या शुभेच्छा. 28 फेब्रुवारी 1928ला CV रमन यांनी रमन इफेक्ट हा जगासमोर मांडला आणि 1930ला त्याच संशोधनाला नोबेल प्राइज मिळालं. त्यानिमित्त आपण हा विज्ञान दिवस साजरा करतो. आणि भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्ष पूर्ण झाले, तो आणि हा विज्ञान दिवस याचं सांगड घालून मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल सायन्स आणि
प्रिन्सिपल सायंटिफिक ॲडवायझर डिपार्टमेंट आणि विज्ञान प्रसार यांच्या संयुक्त विद्यमाने भारतामध्ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण असे 75 ठिकाणी हा सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. ह्या 75 ठिकाणामध्ये महाराष्ट्रामध्ये 4 ठिकाणी हा सप्ताह साजरा करण्यात येत आहे. आणि आपलं सुदैव असं की मराठवाड्यामध्ये विवेकानंद महाविद्यालयामध्ये अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं आपण हा सप्ताह साजरा केलेला आहे. आणि आता आपण त्याच्या अंतिम टप्प्यासाठी उपस्थित आहोत. तर सभामंडपामध्ये आपलं सर्वांचं या समारोप कार्यक्रमासाठी मी स्वागत करतो. ह्या 7 दिवसामध्ये हे कार्यक्रमाचं नियोजन असं होतं, 7 दिवसामध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये आपण विविध प्रकारची व्याख्यानं आयोजित केली आणि दुपारच्या सत्रामध्ये फिल्म स्क्रीनिंगचा कार्यक्रम घेतला. ज्या फिल्म सेंट्रल गव्हर्नमेंटने आपल्याला पाठवल्या होत्या त्या स्क्रीनिंगचा कार्यक्रम आपण विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केला. त्याबरोबर आपण सायन्स ड्रामा, सायन्स क्विज, त्याच्यानंतर काव्य आणि गीत गायन, त्याच्यानंतर सायन्स डॉक्युमेंटरी ह्या विविध प्रकारच्या स्पर्धा 3 प्रकारच्या ग्रुपमध्ये आयोजित केल्या होत्या. त्यामध्ये शालेय ग्रुप असेल, महाविद्यालय ग्रुप असेल आणि खुला गट असेल. आणि मला आनंदाने सांगावं वाटतं की ह्या सर्व प्रकारामध्ये चांगला प्रतिसाद औरंगाबाद शहरातील विद्यार्थी आणि महाविद्यालय विद्यार्थ्यांनी आपल्याला दिला. त्यानंतर देशातील CSIR, UGC, AICT, DRDO, DST यांनी आपल्याला काही पोस्टर पाठवले होते सॉफ्ट कॉपीमध्ये. त्या पोस्टरचं आपण नंतर डेव्हलपमेंट करून पोस्टरचं एक्सपो इथं आयोजित केला होता. आणि त्या एक्सपोसाठी सुद्धा अंदाजे 6000 विद्यार्थी, पालक यांनी भेट दिली. ही गोष्ट मला इथे आनंदाने नमूद करावीशी वाटते. ह्याबरोबर या व्यतिरिक्त आपल्या महाविद्यालयाच्या मायक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंटने मायक्रोबेल सफारी हा विशेष कार्यक्रम 7 दिवस विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित केलेला होता आणि त्यालाही चांगला प्रतिसाद विद्यार्थ्यांनी दिला. ही स्पर्धा आयोजित करताना, हा सप्ताह साजरा करताना दुसरी अडचण अशी होती की 12वीच्या परीक्षा चालू आहेत, प्रॅक्टिकल परीक्षा चालू आहेत, UGच्या ऑनलाईन परीक्षा चालू आहेत, PGच्या ऑनलाईन परीक्षा चालू आहे. परंतु आमच्या कोऑर्डिनेशन टीमने, आमच्या प्राध्यापकांनी या औरंगाबाद शहरातील विविध शाळांमध्ये भेटी देऊन विद्यार्थ्यांना निमंत्रित केलं आणि त्या विद्यार्थ्यांनी त्या संस्थेंनी आम्हाला चांगल्या प्रकारे सपोर्ट केला. हेही मला इथं जाहीर सांगावंसं वाटतं. आणि दररोज साधारणतः 300 ते 400 शाळेतले विद्यार्थी या सभागृहामध्ये या कार्यक्रमाचा आनंद घेण्यासाठी सहभागी झाले होते. आणि हा जो कार्यक्रम आहे तो त्या कार्यक्रमाचं लाईव्ह प्रक्षेपण आपण केलं. दूरदर्शन आणि संसद TVने सुद्धा याचं कव्हरेज केलेलं आहे. जाता जाता आपल्याला हे सांगतो की 22 ते 28 ह्या काळामध्ये जे विविध वक्ते आमच्यासाठी लाभले होते त्यामध्ये ह्या कार्यक्रमाचं 22 तारखेला जे उद्घाटन आहे ते जयंत सहस्रबुद्धे यांनी केलं. ते ऑर्गनायझिंग सेक्रेटरी होते विज्ञान भारतीचे. त्यानंतर डॉक्टर अरविंद देशमुख हे मायक्रोबायोलॉजिकल सोसायटीचे भारतीय लेवलचे अध्यक्ष आहेत. डॉक्टर रंजन गर्गे, त्यानंतर डॉक्टर KS होसाळीकर, RL देवपूरकर, प्रसाद कोकीळ, उपेंद्र कुलकर्णी, डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित, डॉक्टर श्रीराम ज्योतिषी, डॉक्टर SD पवार, पद्मश्री GD यादव, श्रीनिवास औनकर अशा विविध मान्यवरांनी या सभागृहामध्ये आपले व्याख्यानं दिली आणि विद्यार्थ्यांनी त्याचा निश्चितपणे फायदा होईल. शेवटी ह्या प्रास्ताविकेमध्ये पुन्हा एकदा आपलं सर्वांचं मी स्वागत करतो आणि या कार्यक्रमासाठी आपण जो भरभरून प्रतिसाद दिला त्याबद्दल आभार मानून माझं प्रास्ताविक थांबवतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. आजच्या आपल्या कार्यक्रमाचे प्रमुख अतिथी पद्मश्री माननीय डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर यांचा आपण परिचय करून घेणार आहोत. खरं तर कर्तृत्वाला परिचयाची गरजच नसते असं म्हणतात, पण तरीही कार्यक्रमाची औपचारिकता म्हणून आज आपण त्यांचा येथे परिचय करून घेणार आहोत. डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर हे फिजिशियन तसेच वैज्ञानिक आहेत. त्यांच्या विंचूदंशावरील औषध संशोधनाने 40% असणारा मृत्यूदर जवळपास शून्यावर आला आहे आणि त्यासाठीच त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने गौरविले गेले आहे. आजपर्यंत त्यांना लॉयन्स क्लब इंटरनॅशनलचा एक्सलन्स अवॉर्डने गौरवले गेले आहे. त्याचबरोबर त्यांना असोसिएशन ऑफ फिजिशियन, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, डॉक्टर मेहता अँड पटेल अवॉर्ड, पारकर मेडिकल फाउंडेशन अवॉर्ड बुलढाणा,
बुलढाणा जिल्हा गौरव पुरस्कार, मराठवाडा भूषण पुरस्कार इत्यादी पुरस्कारांनीही गौरवले गेले आहे. त्याचबरोबर त्यांना सीबा फाउंडेशन लंडन आणि गव्हर्नमेंट ऑफ मोरोक्को यांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरविले आहे. तरी मी बाविस्कर सरांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. माननीय श्री बाविस्कर सर. आदरणीय व्यासपीठ आणि मित्रांनो, आज सायंटिफिक डेज वी आर सेलिब्रेटिंग. सी रमन यांनी 1928ला जो पहिला प्रबंध लिहिला तो नेचरमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. आणि नेचर काय हे तुम्ही घरी जाऊन प्रत्येकाने गुगलवर सर्च करायला हवं. वी आर स्टुडंट ऑफ सायन्स. सायन्समध्ये नेचर कशाला म्हणतात, नेचर जर्नल काय आहे, नेचरमध्ये पब्लिकेशन केव्हा होतं आणि का होतं याचा अभ्यास करणं म्हणजे सी रमनला पूर्ण त्यांची ओळख ठेवणे होय. त्यामुळे नेचर हे जनरली द टॉप मोस्ट जर्नल इन द वर्ल्ड. आणि त्या नेचरमध्ये ज्याला नोबेल अवॉर्ड भेटतं जनरली त्यांचे प्रबंध प्रसिद्ध होत असतात. कारण मित्र, व्हॉट इज सायन्स? टू रिअलाइज, टू अंडरस्टँड द ट्रूथ ऑफ सराउंडिंग इज अ सायन्स. न्यूटन ज्यावेळेस ॲपल खाली पडलं त्यांनी सराउंडिंगचा स्टडी केला आणि सायन्सचा स्टडी झाला. दॅट इज ग्रॅव्हिटी. आणि सायन्स हे एक व्यक्ती जो सायन्समध्ये इनोव्हेशन करतो ते ओरिजिनल कॉन्ट्रिब्युशन असतं. 2 किंवा 4 व्यक्ती जे सायन्समध्ये इनोव्हेशन करतात ते ओरिजिनल जनरली राहत नाही, ते मेटा ॲनालिसिस होतं. त्यामुळे ओरिजिनल कॉन्ट्रिब्युशन हे सिंगल मॅन्डेट संशोधन जे असतं ते फार महत्त्वाचं असतं. आणि आपण हा वीकच का सायंटिफिक शोधून काढला हो. होल 360 days वी शुड वर्क ॲज अ सायन्स. कारण सकाळी उठल्यापासून आपण सायन्सची कास धरतोय. उठलं की मोबाईल बघतो, टी व्ही बघतो, इंटरनेट बघतो, डिजिटल बघतो, गुगलवर सर्च करतो. दिस ऑल ॲडव्हान्स ऑफ द सायन्स इज गोईंग ऑन. त्यामुळे आता अंधश्रद्धेला मूठमाती झाली आहे आणि सायन्स जन्माला पूर्णपणे आता बाळ सोडून ॲडल्ट झालं आहे. त्यामुळे सायन्स हे बघा, जीवनामध्ये 2 टाईप करन्सी असतात. एक असते अकॅडॅमिक करन्सी, अदर असते फायनान्शियल और मनी करन्सी. तर ह्याच वेळात तुम्हाला आता ठरवायचं आहे वेदर यू वॉन्ट टू कॉन्ग्रेट और अर्न द अकॅडमिक करन्सी. व्हॉट इज अकॅडमिक करन्सी? संशोधन करणं, इनोव्हेशन करणं, पब्लिकेशन करणं. हे संशोधन पब्लिकेशन जेवढं तुमच्या नावावर होईल तेवढी अकॅडमिक करन्सी तुमची वाढत जाते. अकॅडमिक करन्सी यू कॅन कॅश इन द वर्ल्ड. मनी करन्सी ओनली कॅश इन द स्टेट. अकॅडमिक करन्सी कोणी लुटून नेत नाही, ती एक्झॉस्ट होत नाही, तिची वाढ नेहमी करत असते आणि ती कोणी चोरून नेऊ शकत नाही. इट रिमेन्स टू युअर क्रेडिट टिल वर्ल्ड एक्झिस्ट. मनी करन्सी मुलं नेतात, चोर चोरतात, सगळे लुबाडतात, ती टाईम बिईंग असते. त्यामुळे ह्या वयामध्ये तुम्ही अकॅडमिक करन्सी कशी जमा होईल याचे प्रयत्न करायला पाहिजे. संशोधन हे घरात जन्माला येतं. विवेकानंद कॉलेजच्या रूममध्ये संशोधन शिकवल्या जात नाही. कारण ज्यावेळेस मी लहान होतो, मी मराठवाड्याचा आहे, जालना जिल्ह्यातला. त्यावेळेस औरंगाबाद डिस्ट्रिक्टमध्ये होतं माझं गाव भोकरदन, आता जालना डिस्ट्रिक्टमध्ये गेलं आहे. आणि त्यामुळे इथे मी आवडीनं आलो की मला मराठवाड्यात यायलाच पाहिजे. आय वॉज वेटिंग फॉर इन्व्हिटेशन फ्रॉम औरंगाबाद आणि ते मला मिळालं ना. आय वॉज व्हेरी हॅपी. आता इथे ज्यावेळेस मी जन्मलो देहडमध्ये, देहड गाव 2000 वस्तीच होतं. इलेक्ट्रिसिटी नाही, रोड नाही, 1960 काहीच फॅसिलिटीज नव्हत्या. आणि आम्हाला टीचर बी नव्हते. टीचर गावठी टीचर होते. आणि तिथे आम्ही 4 वर्षाचे असताना शाळेत जायचो. आणि माझ्या आईने, हे का सांगतो मी, कारण हे रिसर्च कसं माइंडला तयार होतं. माझ्या आईनं एक स्लेटचा तुकडा, काळी पाटी असायची बघा त्यावेळेस, दगडाची पाटी, त्याचा एक तुकडा दिला होता मला. आणि हे सांभाळून ठेव, दुसरा तुला भेटणार नाही. मी या पाटीवर एवढं जीवापाड प्रेम केलं बंधूंनो. ती पाटी रात्री झोपताना उशाची ठेवायचं. याच्यावरून मी सरस्वतीची केवढी पूजा करत आहे आणि ती पूजा शेवटपर्यंत करत राहणार. कारण मग आज देखील मला पुस्तक आवडतं. मला तुम्ही सोन्याने इनकॅश केलं तर आय डोंट लाईक इट. मला कोणी जर आज पुस्तक दिले वेगळं ते मला आवडीनं आवडेल हो आणि ते वाचेल. त्यामुळे ज्यावेळेस मी डॉक्टरी झालो, 3 जर्नल जगातले फार महत्त्वाचे मेडिकल सायन्समध्ये, लॅन्सेट, BMJ, न्यू इंग्लंड जर्नल ऑफ मेडिसिन.
हे तिन्ही जर्नल इज कॉल्ड लीडर्स इन द मेडिसिन. दे आर 3 आर द लीडर्स इन द मेडिसिन. हे तिन्ही जर्नल्स का सबस्क्रायबर मी आहे. वर्षाला 60 ते 70 हजार रुपये याला खर्च करतो. 2 गुरुवारी आणि शुक्रवारी वीकली सकाळी हे जर्नल येतात. ते वाचल्याशिवाय मला करमत नाही. आणि ते जर्नल जर वाचलं नाही तर मी 1 आठवडा मागे गेल्यासारखं वाटतं. त्यामुळे सायन्स हे वाचायचं असतं प्रॅक्टिकल. आणि हे वाचत असल्यामुळे मी सायन्समध्ये प्रगती करायला हवं. त्यावेळेस माझे वडील मला शेतात न्यायचे हो. रात्री झोपण्याचे शेतात जायचो. 5-6 वर्षाचा असेल त्यावेळेस. आणि ते रात्री बॅटरी लावायची. आणि ते बॅटरी लावून ते म्हणायचे की तुझा उजेड ह्या बॅटरीसारखा पडला पाहिजे, अंधार दूर झाला पाहिजे. व्हॉट डज इट मीन? यू शुड बी सेल्फ इल्युमिनेटिंग. आणि सेल्फ इल्युमिनेटिंग मनुष्य केव्हा होईल? जेव्हा ते संशोधन कराल. आणि ज्या वेळेस मी अभ्यास करायचो त्यावेळेस राखेलची चिमणी असायची हो. चिमणी पुष्कळ करून विसरून गेली असेल आता. आपल्या चिंतकाची ती वाद करायचो आम्ही. राखेलच भेटायचं त्यावेळेस. आणि त्याच्या खाली अभ्यास करायचो मी. आणि 2 तास अभ्यास केल्यानंतर माझी आई जागाला म्हणते विजून टाक चिमणी, रॉकेल महाग झालं. त्यामुळे मला काय वाटायचं की आपल्या 2 तास जास्तीत जास्त अभ्यास करायचा आहे. त्यामुळे माझं 100% कॉन्सन्ट्रेशन असायचं. त्यामुळे कमी वेळात अभ्यासाला कमी वेळ देणारा स्टुडंट हुशार असतो. जो 24 तास पुस्तक वाचत बसतो त्याच्याकडे काही कॅपिटल तयार होत नाही. तो फक्त आई वडिलासाठी टीचरसाठी अभ्यास करत असतो, स्वतःसाठी नाही. त्यामुळे रेस्ट्रिक्टेड रिसोर्सेस असल्यानंतरच तुम्ही चांगले होऊ शकता, संशोधक होऊ शकता. कारण गरज ही संशोधनाची जननी आहे. यू मस्ट एबल टू फाइंड द डिफिकल्टीज. आणि डिफिकल्टीजमध्ये तुम्हाला वाय विचारता आलं पाहिजे. हे 3 अक्षरं फार महत्त्वाचे. वाय. जो सायन्समध्ये वाय विचारतो तो सक्सेसफुल होऊ शकतो. आणि हे करत असताना मी MBBS झालो. तुम्ही माझं पुस्तक वाचू शकता. मी खूप कष्ट केले बालपणात. भयंकर खर्च. एकच उदाहरण देतो. मी उन्हाळ्यामध्ये आम्ही काम करायचो की जी फी भरणं पडेल, पुस्तक नवीन घेणं पडेल. ते उन्हाळ्यात काम करता करता मी एका हॉटेलमध्ये वेटर होतो. वेटर असताना मला भूक लागायची हो 10 वाजता. ती भूक लागते. तो मालक जो होता तो मालक लक्ष ठेवायचा हे काही खातात का म्हणून. मी बशी साफ करायचो आणि त्या बशीत उरलेली मिसळ मी खात होतो. आणि हे दिवस आठवल्यानंतर मला ईश्वराने स्वर्ग दिलाय. स्वर्ग फक्त कष्टामुळे दिलाय. आणि गरिबीत जन्म घ्यायला दैव लागते आणि ते मला लाभलंय. गरिबीत जन्म घ्यायला फार मोठं दैव लागतं आणि ते मला लाभलंय. त्याच्यानंतर मी काम करत असताना 7वीत असताना आईवडिलांना सोडून दिलं मला. आम्ही आता तुला शिकू शकत नाही. मग मला शिक्षणाची खूप आवड होती. म्हणून मी बुलढाण्यामध्ये एका मंदिरात 4 वर्ष राहिलो. सगळं काम केलं. आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला सांगतो ते काम करत असताना अभ्यास मात्र सोडला नाही. आणि ती सरस्वती पूजा करत राहिलो. ते करत असताना MBBS झाल्यानंतर ज्या भावाने मला MBBS एज्युकेशन दिलं, मला PSCमध्ये अपॉइंटमेंट भेटली बिरवाडीला कोकणामध्ये. आणि हे बघा काय माहिती आहे का, आता तुम्हाला वाटेल बावस्कर असे का बोलले. आय फील सॉरी टू से दिस रिमार्क ऑफ माय फादर हु वॉज इलिटरेट. ते म्हणत त्यांची इच्छा होती की आपल्या मुलांनी मराठवाड्यात शिकायचं नाही, विदर्भात शिक्षण घ्यायचं. हे का घडलं असं याचा विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. कारण अजूनसुद्धा एक स्कूल अशी आहे आमच्या जालना जिल्ह्यातली की ज्यामध्ये 100% रिझल्ट लागतो, 110% कॉपी होते. अमरावती अकोला मुलं नापास झाली तिथे पासवाले येतात. दिस शुड नॉट हॅपन. मग हे करत असताना आम्हाला विदर्भात नेलो. आणि MBBSला झाल्यानंतर मी मेडिकल ऑफिसर ज्यावेळेस झालो, माझा भाऊ बरोबर आला. आणि मी PSCला गेल्यानंतर हे बघा संस्कृती घरामध्ये कशी असते. माझा भावाने मला सांगितलं मी तुला शिकवलं आहे. आजचे आई वडील डॉक्टर एकासाठी करा. मी खूप आई वडिलांचा इंटरव्ह्यू घेतला. डॉक्टर की का करायचं, का युक्रेनला पाठवले मुलं, का रशियाला जाऊ राहिले मुलं. एकच एम पैसा भेटतो, दुसरा एम हुंडा भेटेल, नथिंग एल्स. कोणी म्हणत नाही माझ्या मुलांनी सेवा करायची, काहीतरी पुढे संशोधन, हे कोणाची इच्छा नसते हो. परंतु माझ्या भावाने ज्यावेळेस मी जॉईन झालो प्रायमरी हेल्थ सेंटरला त्यावेळेस एकच सांगितलं, मी शिकवलं तुला कारमध्ये बसलेला मला आवडणार नाही, मोठा बंगला बांधला, पण भावस्करचं नाव पुस्तकात यायला पाहिजे. आणि पुस्तकात नाव फक्त आणि ही संस्कृती. माझी अशिक्षित आई म्हणायची
या दवाखान्यात आल्यानंतर मी माझ्याबरोबर आली होती, ह्या दवाखान्यात गरीब लोक येते मी. सरकारी दवाखान्यात कोण जातं? गरीब लोक जातात. आणि सरकारी दवाखाना, व्हॉट आय से टू द गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल इज अ टेम्पल्स ऑफ द हेल्थ. घाटीचा दवाखाना इज अ टेम्पल्स ऑफ द हेल्थ. प्रायव्हेट डॉक्टर नुसतं पैसे, प्रायव्हेट दवाखाना पैशाशिवाय काम चालत नाही हो. दॅट्स वाय द गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर द टेम्पल्स ऑफ द हेल्थ. ते करत असताना माझ्या आईनं मला सांगितलं, ह्या खुर्चीवर बसल्यानंतर पैसा घ्यायचा नाही कोणाकडून. अशिक्षित आहे, जिच्या अंगावर कधी नवीन लुगडं मी बघितलं नाही हो. माझ्या बहिणीचे 3 लुगड्याचं कटून ते लुगडं पूर्ण करायचे, ती माझी आई मला इमानदारी शिकवायला लागली हो. आणि तिनं मला सांगितलं, हे करत असताना जर तो काही गुन्हा केला तो आपल्या नातेवाईका घरामध्ये तुला जामीन देण्याचा माणूस नाही. आणि त्यामुळे बंधू आता तर असं म्हणतात, करत राहा, आपल्याकडे पूर्ण तयारी आहे. हा फरक आता एज्युकेशन आणि हे कल्चर झाल्यामुळे मी संशोधन करू शकलो. आणि हे संशोधन करत असताना नंतर मी PhDला प्रायव्हेट प्रॅक्टिस केली नाही. न तर प्रत्येक जण तिथे गेला की प्रायव्हेट प्रॅक्टिस करणं सुरू करतात. प्रायव्हेट प्रॅक्टिस न केल्यामुळे एक फायदा झाला, मला टाईम जास्त मिळाला, पैशाची भानगड ब्रेनमध्ये राहिली नाही, टाईम जास्त मिळाला, मी वाचू लागलो आणि पेशंटची, रुग्णाची चांगली सेवा करू लागलो. आणि हे करत असताना मग संशोधन कसं झालं हे तुम्हाला थोडक्यात सांगतो, कारण संशोधन करणं फार महत्त्वाचं आहे. हे बघा, मी प्रत्येक याच्यामध्ये सांगतो की प्रत्येक व्यक्तीने मरण्यापूर्वी ह्या भारत मातेसाठी किंवा हे देशासाठी मी काय केलं हे कमी कमी 2 वाक्य तरी बोलता आले पाहिजे. तुम्हाला ते 2 वाक्य बोलता नाही आले की समजा आपण काही, ॲटलिस्ट यू मस्ट पास ए 2 रिमार्क्स व्हॉट आय डिड फॉर माय नेशन. आणि कित्येक लोक मला म्हणतात, आम्ही कशाला काम करायचं, काय केलं या देशाने माझ्यासाठी. अरे तुम्ही विसरून गेले हो. जन्माला या पृथ्वीवर तुम्ही राहू शकता, तो विसा तुमच्या हातात या मातेने दिलेला आहे हो. जन्माला तुम्ही इस्रायलमध्ये जाऊन राहू शकता का? या भारतभूमीतच राहू शकता. त्यामुळे भारत मातेसाठी काय केलं, पहिलं भारत माता, फर्स्ट आवर नेशन, दॅन सोसायटी, दॅन आवर व्हॉट एव्हर स्टुडंट यू आर स्टडिंग ए इन्स्टिट्यूट, दॅन फॅमिली, लास्ट यू आर. शेवटी तुम्ही स्वतःचा विचार करायचा आहे. आता उलटं झालं आहे, पहिला माझा विचार, राष्ट्राला कोण विचारतं आहे. त्यामुळे आता हे सगळं होत आहे. आणि राष्ट्राचा विचार करणं फार महत्त्वाचं आहे आणि ते प्रत्येकाने केला पाहिजे. आणि प्रत्येकाने तुम्ही लढाई जाऊन तिथं लढा असं काही नाही, कोणाचं चांगलं वागा हे नाही. व्हॉट एव्हर ड्युटी, व्हॉट एव्हर ड्युटी यू हॅव गिवन अलॉटेड, दॅट यू डू हॉनेस्टली. मी लंडनला गेल्यावर टॉफलकर स्कोअरचा ब्रिटिश साम्राज्याचा पुतळा आहे, त्याच्या खाली लिहिलं आहे, ब्रिटिश एक्सपेक्ट एव्हरीबडी शुड डू हिज ड्युटी. देवळात येऊन पाया पडायची जरूर नाही. मी अजून उदबत्ती लावली नाही आणि उदबत्ती शेवट पण लावणार नाही. पेशंट येणारा हाच माझा दैवत, तो माझा गोवाळ, तो माझा हॉस्पिटल टेम्पल आहे. येणारा व्यक्ती हा देव आहे हो माझ्याकडे. दुसऱ्या ठिकाणी आपण देवळात जातो. हिअर मोहम्मद कम टू द माउंटेन रिव्हर्स. त्यामुळे हे करत असताना जेव्हा PhDला गेल्यानंतर तिथे काय होतं, PhD गेल्या सगळे पाहायला सांगायचे, तुम्ही प्रॅक्टिस करणार आहे का. आणि तिथे गेले ते डॉक्टर सकाळी आणि काय असतं मस्त का, आई वडिलाची सगळ्याची अपेक्षा वाढलेली असते. डॉक्टर झाला ना, नोकरी लागला ना, हा खूपच पैसे कमवतो, आपल्याला पैसे द्यायलाच पाहिजे. जी माझी अशिक्षित आई होती, जे ती बी मला म्हणायला बाबा आता मला 2000 दे, आता आली की 5000 दे. तेव्हा मला वाटतं अशी डिमांड का, जी मदर हू हॅज टॉट मी हॉनेस्टी सी डिमांडिंग मोर मनी. मग मित्र एक दिवस काय झालं, म्हणजे मधात इंटरव्ह्यू करतो, मला स्कॉर्पियन बाईचा पेशंट आला PhDला. मी जिथं काम करत होतो तिथं, त्या चावला विंचू, घाम सुटला, थंड पडला दरदरून. आम्ही नवरा बायको 8 वाजता त्या पेशंटजवळ बसलेलं. माझी आईनं बघितलं हे दोघं बसलेले. रात्री 12 वाजता उठून आली तरी दोघं बसेल. सकाळी 6 वाजता चहा पिऊन आली तरी दोघं इथे बसेल पेशंट बरोबर. नंतर तो वखायला लागला मुलगा, चांगला झाला 8 वाजता. त्यावेळेस ती मला बोलाली, आता मला पैसे नको, फक्त भाड्याचे पैसे दे. एवढं हे का अंडरस्टँडिंग असतं हो. आणि हे करत असताना त्या PhDला गेल्यानंतर तिथे मला लक्षात आलं, जेव्हा जॉईन झालो मी त्यावेळेस, हे बघा किती चांगलं असतं. गरिबी किती चांगली सुख देते तुम्हाला. मला गरिबीमध्ये 10वीपर्यंत सारवल्या घरात मी झोपत होतो हो.
सकाळची आई उठून सारवायची आणि त्याच झोपायचो मी. पण PHCला गेल्यानंतर क्लास 4 सर्व्हंट तो फरशी टाकलेलं चांगलं क्वार्टर भेटलं. मला वाटलं हे पहिलं चांगलं मला घर भेटलं. म्हणजे गरिबीमुळे गरिबी चाकतानाच अमृताचे फळं तुम्हाला गोड लागतात. आणि जर गरिबी जाण्यामुळे त्याला अमृताचे फळाची चव येत नाही. आणि आता गरिबी शोधून भेटणार नाही. ते झाल्यानंतर तिथं PHCला गेल्यानंतर तिथला कंपाऊंडर होता. त्याचा 16 वर्षाचा मुलगा 10 दिवसापूर्वी वारला विंच जाऊन. आणि मला MBBSला शिकवलं नव्हतं हे हो, की स्वार्पन बाईटना डेथ होता. मी पुस्तकात कधी वाचलं नाही. इट वॉज नॉट मेन्शन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मेडिसिन. दिस इज अ स्टोरी ऑफ 1976. मी 75ला MBBS झालो, 76ला जॉईन झालो PHCला. त्यामुळे हे डेथ कसा होतो. मग मी त्या कंपाऊंडरला सगळं डिटेल विचारलं की काय झालं. दॅट इज कॉल्ड क्लिनिकल ऑटॉप्सी. क्लिनिकल आपण पोस्टमॉर्टम जे म्हणता हे क्लिनिकल ऑटॉप्सी, हिस्टॉरिकल ऑटॉप्सी. तुमच्या शब्दात सांगितलं पेशंटची हिस्ट्री घ्यायची डिटेल काय काय झालं. तर सुरुवातीला तो म्हणजे चावला विंचू, थोडा पेन झाला, नंतर पेन कमी झाला, उलटी झाली, घाम सुटला, थंड पडला, BP कमी झालं, उर्जाचे ठोके वाढले, खोकला आला, रक्त ओकायला लागला, बडबडा लागला आणि प्राण सोडला. हे सगळं ॲनालिसिस केल्यानंतर माझ्या लक्षात आलं हे हार्ट फेल्युअर होतं. ह्या रुग्णांना हार्ट फेल्युअर होतं. आणि त्यामुळे जेव्हा मी डिस्कस करायला लागलो बॉम्बे पुण्याच्या लोकांशी, ते सगळे म्हणायचे वी डोंट नो एनिथिंग, याच्याबद्दल आम्हाला काही माहीत नाही, हे नवीन फेनॉमेना आहे सगळी. मग रुग्ण मरू द्यायचे का. रोज एक डेड बॉडी यायची किंवा एक दिवस 8 पल असं दम लागलेला मुलं यायचे. काही वेळेस असं व्हायचं की कोणतंच हॉस्पिटल कोणताच डॉक्टर ह्या रुग्णाला ॲडमिट करत नव्हता. पेशंटला रुग्णाला एका हॉस्पिटलहून दुसऱ्या हॉस्पिटल, शेवटी सरकारी रुग्णात तो दगावायचा. काही वेळेस तर मुलाला उलटी घाम सुटला की त्या भागात ही अशी तयारी होती की हा मुलगा उद्या दगावणार आहे. आणि त्याच वेळचे नातेवाईकाला बोलून घ्यायचे की उद्याचं प्रेतयात्रा काढणं पडेल. जिवंतपणी प्रेतयात्रा अरेंज करायची प्रसंग हा होता हो. त्यामुळे मी ते एकसारखं त्यात पागल होऊन गेलो. एकसारखं पुस्तक वाचायचो, कुठे भेटतं का, काहीतरी भेटतं का, काहीच भेटत नव्हतं. शेवटी मी रुटीन ट्रीटमेंट वापरली. रुटीन ट्रीटमेंट देऊन ते पेशंट जगत नव्हते. नंतर आम्ही जे टुर्निकेट त्याला टुर्निकेट बांधले तरी जगत नव्हते. नंतर तो MBBSचं नॉलेज फार कमी पडत होतं. आणि मी ते केसेस तयार केल्यानंतर हाफकिनमध्ये ते पाठवल्या. हाफकिनमध्ये स्कॉर्पियन पाठवला, त्याचं व्हेनम काढण्यात आलं, रॅटवर एक्सपेरिमेंट केला. नंतर ठरलं एक पल्मोनरी इडेमा होतो, त्याला रिसर्व्हर देऊन थोडं काही चेंजेस होतात. आणि ते लेटर पहिलं लँडसेटमध्ये पब्लिश झालं 1978ला. दॅट टाईम माय एज वॉज 27. इतक्या कमी वयात लँडसेटमध्ये एंट्री करणारा पहिला मी डॉक्टर. आणि जेव्हा ते लेटर नेलं मी, आमचे प्रोफेसर KD शर्मा होते. ही वॉज माय प्रोफेसर ऑफ पॅथॉलॉजी. आणि त्यावेळेस लेक्चरमध्ये त्यांनी मला सांगितलं होतं पॅथॉलॉजी इज अ मदर ऑफ मेडिकल सायन्स. त्यामुळे पॅथॉलॉजी 4 किलो वजन असं मोठं पुस्तक आहे बॉयचं, ते सगळं पाठ करून टाकलं मी. मला यायलाच पाहिजे पॅथॉलॉजी. कारण त्यावेळेस काय होतं म्हणजे टीचर आणि स्टुडंट आईवडिलाजवळ काही सांगणार नाही, पण टीचरजवळ सांगायचं हो. तशा मी आमचे टीचर होते. आता तर टीचर स्टुडंट रिलेशन इज ओनली फ्यू अवर्स. लॅटर दे कॅन मीट इन द बार ऑल्सो. हा फरक जर आता झाला हो. कारण त्यावेळेस टीचर म्हणजे पूर्ण पालत्व घेणारे टीचर होते आमच्यावेळेस हो. आणि त्यावेळेस जेव्हा लँसेटचं लेटर घेऊन मी KD शर्माला, माझे प्रोफेसर, त्यांना दाखवायला गेलो हाफकिनमध्ये. आणि मी बाहेरच त्यांना बोललो की सर माझं लँडसेटमध्ये पत्र आलं आहे. ते तसेच पळत आले बाहेर हाफपॅन्टवर आणि शो मी युअर लँडसेट लेटर. आणि ते इतकं झालं की मी 50 वर्ष सर्व्हिस केलं, माझं लँडसेट मला याच्यामुळे मला त्या लँडसेटची चटक आणि किंमत समजली. आणि त्यावेळेस मला पैशाची किंमत शून्य वाटली. आणि अकॅडमिक करन्सी लॉट वेळ म्हणून लँडसेटमध्ये आपण लिहायचं, पब्लिश करायचं सिद्ध झालं. MBBS काय झाल्यानंतर माझं MBBS नॉलेज कमी पडत होतं हो. म्हणून मी स्टडी करून MD व्हायचं ठरवलं. BJ मेडिकलला मी MDसाठी गेलो. MD करत असताना बघा चांगलं काम केलं की सगळेच लोक चांगली साथ देतात. मला ते पोस्ट ग्रॅज्युएट टीचर होते दिवटे मॅडम. मी म्हणलं मॅडम मी खेड्यातून आलेलो आहे, मी परत खेड्यातच जाणार आहे MD झाल्यानंतर, कारण मला संशोधन कोकणात जाऊन परत करायचं आहे. आणि त्यामुळे मला सगळंच यायला पाहिजे.
त्या मॅडमनी समजलं की सगळंच म्हणजे, आणि त्या मॅडमनी माझे स्पेशल संध्याकाळी 5 ते 8 वार्डामध्ये क्लासेस घेतले आणि मी फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये MD झालो. आणि ज्या दिवशी MD झालो मित्र, त्याच दिवशी मी सरकारला मागायचं बदली मागितली कोकणामध्ये खेड्यामध्ये जाण्यासाठी. आज तर आईवडमध्ये बाबा खेड्यात कशाला, औरंगाबाद बरं आहे, पुणे बरं आहे, कुठं तू भोकरदनला येतो कुठं त्या लातूरला येऊन पडतो, आम्ही तिथं का सडलो, तुम्ही कुठं येता, उलटं चक्र झालं. आणि मी स्वतःच्या खर्चाने ग्रामीण भागात गेलो त्यावेळेस फर्स्ट MD. आणि त्यावेळेस सेमिनार केला तिथे की तिथे सुद्धा एक 44 वर्षाचा मुलगा वारला होता BJ मेडिकलला लोणावळ्याचा स्कॉर्पिन बाईटना, अंडर प्रोफेसर ऑफ पेडॅट्रिक. मग आणि तिथे कार्डिओलॉजिस्ट आले होते, ते कुड नॉट सेव्ह द चाइल्ड. त्यामुळे मला भीती वाटली का इथे जर इन्स्टिट्यूटमध्ये घाटीच्या दवाखान्यात जर मुलगा दगावतो तर मी PhDला काय करू शकतो, काहीच करू शकत नाही. पण तिथले आमच्या प्रोफेसर सांगले यू गो टू कोकण ट्रॅक आणि सर्च ऑफ युअर सेल्फ. आणि त्यावेळेस मी ज्या वेळेस हे बघा, तुमच्या मनात एकदा प्रॉब्लेम भिडली की ज्यावेळेस पुस्तक वाचाल, ज्यावेळेस डिस्कस करायचं, यू ऑलवेज डिस्कस इन रिलेशन विथ द मेडिकल प्रॉब्लेम विच इन युअर माइंड किंवा विच प्रॉब्लेम यू गॉट इन युअर माइंड. ते को रिलेशन कंटिन्यूअस करत राहिलं की यश तुम्हाला येणार. मी ते आय वॉज प्री मेडिटेटेड, आय वॉज प्री ऑक्युपाईड विथ द स्कॉर्पिन बाईट केसेस. यांना हार्ट फेल्युअर होते, यांची ट्रीटमेंट कशी होईल. तर त्यावेळेस आमच्याकडे सब्जेक्ट आला होता रिफ्रॅक्टरी रेजिस्टंट हार्ट फेल्युअर. हा टॉपिक होता. कानू चॅटर्जी अमेरिकेत त्याने शोध लावला होता की याला सिम्पॅथेटिक ॲक्टिव्हिटी वाढते, त्याचा वासोडायलेट ड्रग वापरा आणि सोडियम नायट्रोप्रोसाइड हे ड्रग वापरा असं त्यांनी सांगितलं होतं. मी ते सोडियम नायट्रोप्रोसाइड घेतलं 4 आणि PHC रुरल हॉस्पिटलला आलो. आल्यानंतर माझ्या मनात ठरलं ते आपल्याला हे ड्रग लावायचं. सोडियम नायट्रोप्रोसाइड इतकं खराब ब्लड प्रेशर कमी करतंय, एकच ड्रॉप खाली केला की BP एकदम 20-30 मिलीमीटर कमी येतो, रुग्ण दगावू शकतो. आता हे 8 वर्षाचा मुलगा माझ्या PHCला आला, आई वडिलाचा एकटाच मुलगा, बाप बरोबर आला, त्याला उलटी झाली, घाम सुटला, सकाळी हार्ट फेल झालं. मी त्या वडिलाला सांगितलं की मला हे द्रव्य याला लावायचं, मुलगा दगावू शकतो. त्यावेळेस कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट नव्हती, म्हणून मी संशोधन चांगलं करू शकलो आणि ते संशोधन सक्सेसफुल झालं. कन्झ्युमर प्रोटेक्शन ॲक्ट असते ते संशोधन झालं नसतं. कारण रिटर्न घ्या, परमिशन घ्या, त्याला सगळं सांगा समजावून. ह्या ज्या 100 अडचणी आहे, या अडचणीतच डॉक्टर लोक, सायंटिस्ट लोक आता थकून जाऊ राहिले. कोण पडता हे झंझट में. मग त्याने सांगितलं तुम्ही लावा आणि आम्ही ती ड्रग त्यावेळेस बघा काहीच नव्हतं. कार्डियक इट इज स्टोरी ऑफ 1983. कार्डियक मॉनिटर नाही, ECG नाही, ऑक्सिजन कमीत कमी लावायचा, मायक्रोसेट नाही, कमीत कमी रेस्ट्रिक्टेड याच्यामध्ये ते लावलं. याचं BP कमी होतं, कमी BP द्यायचं नाही असं ड्रग असं लिहिलेलं होतं, तरी मी दिलं. कारण मला आत्मविश्वास होता ह्या ड्रगनी हा मुलगा चांगला होणार. आणि ती ड्रग लावल्यानंतर मुलगा खरोखर चांगला झाला. 6 तासानंतर तो चांगला झाला. मी नाचायला लागलो. दिस अ फर्स्ट सक्सेसफुल चाइल्ड कम आउट ऑफ पल्मोनरी डिमा. एका महिन्यात आम्ही 150 मुलं केले. पण हे संशोधन ग्रामीण रुग्णालयात योग्य नव्हतं. आणि मित्र हो, त्याच दिवशी माझे वडील वारले. मला देडून तार आला की वडील वारले म्हणून. माझ्याकडे प्रॉब्लेम होता की वेदर शुड आय ट्रीट दिस पेशंट और गो टू द फनरल ऑफ फादर. परंतु लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस आम्ही पांढरा कोट ॲप्रॉन विअर केलेला असतो त्यावेळेस शपथ घेतलेली असते की रुग्ण फर्स्ट. ज्यावेळेस कोरोनाचे पेशंट केले तर माझे मुलं म्हटले की तुम्ही बाबा सोडून या. मला असं होणार नाही. 30 वर्षा माणसाला उभं करायचं असतं, खांदा द्यायचा नसतो डॉक्टरने. हे असं झाल्यानंतर मग तो पेशंट झाल्यानंतर मी वडिलाच्या अंत्यदर्शनाला गेलो नाही. कारण एका बापाने स्वतःचा मुलगा देणगी दिला माझ्या संशोधनाला. जन्मदाता पित्यापाशी संशोधनाचा बाप जो जगावर उपकार करून चालला आहे तो फार महत्त्वाचा वाटला. मी अंत्ययात्रेला आलो आणि हा रुग्ण चांगला केला. त्यामुळे एवढं डेडिकेशन तुम्हाला करणं पडतं आणि एवढं डेडिकेशन असलं तरच सायन्सचे स्टुडंट व्हा. डिग्री घ्यायचं PhD भयंकर उरालो. एवढी अल्टरनेटिव्ह कोणी म्हटलं का आय एम PhD इन दिस, आय एम PhD इन दॅट. अरे आपल्यावरच असं होतं PhD. अरे बापरे, PhD म्हणजे समथिंग इज इम्पॉर्टंट, सम ॲडिशनल म्हणजे अनअचिव्हेबल डिग्री गॉड. पण आता तसं नाही झालं. PhD म्हणजे काय, PhDचे थेसिस सोपतं झालं का सायन्स चीप झालं का, सायन्स भलतं चीप झालं की कोणाला स्वस्त पैसे घेऊन मग सायन्स आपला स्टडी करतो PhD भेटते. ही रिव्हॅल्युएशन. आणि याच्यामध्ये काय आलं
Even post-graduate teacher or PhD teacher may be perfect. त्यांना कितीक अनालिसिस करायला टाईम असतो, कितीक ते सांगू शकता ही अशी डायरेक्शन पाहिजे. हे असं होता कामा नये. कारण हे बघा, कॉपी करून पास होणं आणि न कॉपी करून नापास होणं याचं जमीन आसमानचा फरक आहे. कॉपी न करता नापास होणार इज मोस्ट ब्रिलियंट दॅन कॉपी करून पास होणारा स्टुडंट. कारण एका शाळेमध्ये मला बोलवलं होतं आणि त्या टीचरची एकच होतं, डॉक्टर साहेब सगळे पालक म्हणते आमच्या मुलाला कॉपी करू द्या, तुम्हाला काय घेणं ते नाही. आणि दॅट वॉज देअर कंप्लेंट. आणि त्यासाठी मला भाषण द्यायला पालक सभेमध्ये बोलवलं. मी म्हटलं बरं आहे, तुमचा मुलगा हुशार निघेल, त्याला 110% मार्क भेटतील, तुमचे सत्कार होतील, आई वडील सगळे आजूबाजूच लोक हुशार आहे म्हणून तुम्हाला हुशार वाटेल. पण लक्षात ठेवा, ते त्याला फळ येणार ते वांजोटं झाड होईल. असं करायचं असलं तर तुम्ही शिकवा. तर धिस इज अ फॅक्ट. आता हे संशोधन करता करता मग हे संशोधन केल्यापेक्षा दुसरी गोष्ट महत्त्वाची मी का केली. या मला जेव्हा लंडनला बोलवल्यानंतर माझं लेक्चर झालं. लेक्चर झाल्यानंतर तिथले लोक बोलले तुम्हाला काय बघायचं. अरे वी आर सायंटिस्ट स्टुडंट, वी आर सायंटिफिक पर्सन, काय बघायचं राहिलं जगात. जगातल्या म्हणजे सगळ्यात मोठ्या देशातल्या सायंटिस्टला मी शिकवायला आलो, याच्या पहिले तर काय शिकायचं राहिलं जीवनामध्ये. मला काहीच बघायचं नाही. मग ते तुम्हाला काय पाहिजे. मी प्रोजेक्टर मागितलं आणि ब्रदर टाईप रायटर. कारण त्यावेळेस प्रोजेक्टर नव्हते हो आपल्याकडे. प्रोजेक्ट असं मी स्लाईड करून मला डॉक्टर लोक ट्रेन करायचे होते. आणि माझ्या मिसेस, कारण ते प्रबंध लिहिताना मेडिकल लँग्वेज, मेडिकल शब्द असे बाकीच्या टाईपरायटरला समजत नाही हो. त्यामुळं मी माझ्या मिसेसनं आम्ही ते मी सांगायचो ती टाईप करायची. ब्रदर टाईपरायटर आणलं आणि ते झाल्यानंतर मी स्लाईड तयार केल्या. आणि सगळे म्हणजे जम्मू काश्मीर तर कन्याकुमारी प्रत्येक तालुक्यात, पांडेचेरी, आंध्र प्रदेश, कर्नूल सगळे लेक्चर दिले. लेक्चर म्हटलं की जायचं. तिकीट देव का ना देव. हे बघा मुद्दा असं, मी जे पैसे कमवलं इज माय पॅशन. रिसर्च इज माय पॅशन. काहीची आवड असते, काही त्यासाठी काही खर्च करतो. त्यामुळे रिसर्च इज माय पॅशन. मी त्यासाठी खर्च केला. मी ट्रस्ट केला नाही, माझा ट्रस्ट नाही. आमच्या कुटुंबाच्या कमाईतूनच खर्च करतो. आणि आजसुद्धा 5-6 लाख रुपये माझ्याकडे पडलेले आहे रिसर्चसाठी. काही रिसर्च आला तर आपल्याला करायचा आहे आणि समाज उपयोगी रिसर्च करायचा आहे. साधा समाज रिसर्च सांगतो मी. विदर्भामध्ये आमचे माझा मुलगा बुलढाण्यात असतो, तो रोज कात्रण पाठवायचा की यंग फार्मर्स आर डाईल ऑफ रिनल फेल्युअर. मूत्रपिंड बंद होऊन शेतकरी मरतात. असे रोज 2-3 दिवसाले कात्रण यायचे मला. व्हाय सो. ते लोक डायलिसिस करायचे. नंतर काही ना सगळ्या दागिने विकले, जमिनी विकल्या आणि किडन्या धुधू थकले आणि ते मरायचे नंतर. मग मला असं व्हाय दिस हॅपन. व्हाय हा प्रश्न सायंटिस्टच्या स्टुडंटनी व्हाय विचारलाच पाहिजे. मग आम्ही सगळे इकडे अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा, दिस आर क्ले लँड, खारपान पट्टा म्हणतात ह्या एरियाला. आणि तिथे गेल्यानंतर एका गावामध्ये 54 लोकांना किडनी फेल्युअर होतं 2000 वस्तीमध्ये. त्यांचं ब्लड, तिथली माती आणि पाणी गेलं. असे 60 शॅम्पल मी महाडला घेऊन गेलो. आणि तिथून नंतर कोचीनमध्ये ते शॅम्पल, प्रत्येक शॅम्पलला 4000 रुपये लागले. ते अनालिसिस केलं. अनालिसिस केल्यानंतर त्यात कॅडमियम लिहिलं. कॅडमियम हेवी मेटल. सायन्सच्या स्टुडंटमधला कॅडमियम. ते टेबल्स कोणता टेबल्स असतो ना आपला, काय टेबल म्हणतात त्याला आपण, टेबल सायन्समध्ये टेबल असतो, पिरियडिक टेबल. पिरियडिक टेबलमध्ये कॅडमियम असेल बघा. कॅडमियम आणि लेड निघालं. आता हे कॅडमियम आपलं फॉस्फेट जे टाकतो ना, स्फुरद खत, त्याच्यामध्ये असतं. आणि लेड सगळं पेस्टिसाइड, जंतुनाशनामध्ये सगळं लेड असतं. मग दुसरा प्रश्न, वा याच भागात का. ही जे क्ले लँड आहे, खारपान पट्टा आहे, याच्यावर कॅडमियम जाऊन चिकटतं आणि ते पाण्यात जाते. आणि हे कॅडमियम एकदा शरीरात गेलं की किडनीमध्ये 24 वर्ष राहतं. किती वर्ष. 24 years. हाफ लाईफ टाईम इन द कॅडमियम द किडनी टिश्यू इज 24 years. आणि हे केल्यानंतर मग सगळं रिनल फेल्युअर ॲनालिस झालं. सगळं याचं हे अमेरिकेमध्ये पब्लिश केलं. कारण काय माहिती आहे का, सायन्स तुम्ही काय बोलता याचा कोणाचा विश्वास नसतो. यू मस्ट पब्लिश इन द पीअर व्ह्यूड जर्नल. पीअर व्ह्यूड जर्नल सगळ्यांना माहीत असतील नाही का. दे अंडरस्टँड पीअर व्ह्यूड जर्नल. पीअर व्ह्यूड जर्नल म्हणजे काय असतं. आता मी विंचावून अभ्यास केला ना, समजा तुम्ही विंचावाचा पेपर लिहिला तर तो माझ्याकडे येणार, मी तो व्ह्यू करणार की हा बरोबर आहे की नाही. आणि इफ इज करेक्ट, दॅट इज कॉल्ड पीअर व्ह्यूड पेपर्स. आणि तसं पीअर व्ह्यूड जर्नलमध्ये पब्लिश झालं. पब्लिश झाल्यानंतर त्याच्यावर असे मी क्वेश्चन निघाले. आणि आता ह्या तिन्ही जिल्ह्याला
सरकारने सरफेस वॉटर आणि फिल्टर बसवले आणि लास्ट 10 years देर इज नो रिनल फेल्युअर. केवढं मोठं संशोधन आहे. माझ्या 2 लाखाची किंमत किती झाली? टू मच. तर मित्र हो, सांगायचं तत्त्व हेच आहे की सायन्स स्टुडंट किंवा कोणताही स्टुडंट असतो, प्रत्येकाने सायन्सची कास धरायला पाहिजे. प्रत्येकाने काहीतरी समाजाचं देणं आहे हे करायलाच पाहिजे. जर तुम्ही विसरला तर सगळंच विसरला. आणि कृपा करून मला कित्येक लोक म्हणतात, तुम्ही इतके शिकले ना अशी मराठी का बोलता? तो मी अजून माझ्या आईनं नाळ तोडला नाही. आणि लक्षात ठेवा, नाळ तुटू देऊ नका. नाळ तुटू द्यायचा नाही कधीच. आपल्या भाषेतच आपण चांगलं समजावून सांगू शकतो. इंग्रजी बोलायला लागलं की ते कसं काय ते टर्न करणं, तोंड वाकडं तिकडं करणं, व्हेरी डिफिकल्ट टू टॉक इन इंग्लिश. आय कॅन टॉक इन इंग्लिश, पण व्हेरी डिफिकल्ट वी कॅन एक्सप्रेस इन द मराठी लँग्वेज व्हेरी वेल. त्यामुळे मराठी, आता मराठीचं हे झालं ना, खूपच काल दिवस झालं मराठी. त्यामुळे मराठी फार महत्त्वाची हो. लौकिक लँग्वेज असले तरी मराठीबद्दल मी सांगतो. आम्ही आमच्या वेळेस काय होतं, 5वीमध्ये ABCD शिकवायला जायचे, 4थीपर्यंत नव्हतं. आम्ही ज्यावेळेस ABCD 5वीपर्यंत शिकलो आणि आम्ही घरी यायचो, RAT रॅट, MET मॅट, CAT कॅट असं जोर जोरानं बोलतो. माझी अशी आई म्हणजे ही कोणती भाषा बोलता तुम्ही हो? ही नवीनच भाषा आहे. तर मी आई ही इंग्रजी भाषा आहे. माझ्यानं त्यावेळेस जोडा मारलेला आहे मराठीला. तुम्ही इंग्रजाचे पोटचे आहे का? त्यामुळे मित्र हो, लक्षात ठेवा मराठी किती महत्त्वाची. आणि आपल्या आईला प्रेम करा, समाजावर प्रेम करा. आणि असं जीवनामध्ये काय आहे, नो सर्व्हिस इज हायर दॅन सर्व्हिस टू मदरलँड. नो रिलिजन हायर दॅन रिलिजन ऑफ ह्युमॅनिटी. आणि जीवन असे जगले पाहिजे की मृत्यूलाही दुःख झाले पाहिजे. आपल्या नातेवाईक पण त्या मृत्यूलाही वाटलं पाहिजे, अरे मी कोणाला घेऊन चाललो आज. मित्र हो, माझी सगळ्याकडून हीच अपेक्षा आहे. काही नाही, कमी कमी 5% किंवा 10% तरी मातृभूमीसाठी मी काय करू शकलो, एवढं जरी माझ्या भाषणातून घेतलं ते मला समाधान होईल. थँक्यू. धन्यवाद सर. मातृभाषेशी नाळ जोडलेले माननीय डॉक्टर श्री हिम्मतराव बावस्कर सरांनी आपल्याला मेहनतीचं आणि मातृभूमीचं खरंच खूप महत्त्व चांगल्या पद्धतीने सांगून ठेवलं आहे. आणि म्हणूनच मला असं वाटतं की आपण सगळेजणं जे शिक्षण घेऊ ते आपल्या मातृभूमीसाठी आणि मायबोलीसाठीच घेऊ. आणि आता मी महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री प्रभाकर मोरे सरांना विनंती करते की त्यांनी आम्हाला मार्गदर्शन करावे. बक्षीस वितरण. मी बक्षीस वितरणासाठी पुढील सूत्रे माननीय श्री विष्णू सुरासे सरांकडे देते. मी माननीय प्राचार्यांना विनंती करते की RJ इंटरनॅशनल स्कूलचे डायरेक्टर श्रीयुत सोळुंके सर इथं आज आपल्यामध्ये उपलब्ध आहेत. त्यांचा सत्कार त्यांनी करावा. तर कृपया श्रीयुत सोळुंके सरांनी व्यासपीठावर यावं. आज इंटरनॅशनल शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी सतत 7 दिवस आपल्याला जे सायन्स एक्सपिरियन्सचं डेमॉन्स्ट्रेशन दिलेलं आहे आणि त्याबद्दल सरांचा आपण इथे सत्कार करत आहोत. आमच्या महाविद्यालयाकडून सरांसाठी ही एक छोटीशी भेट. धन्यवाद सर. आता मी पारितोषिक वितरणासाठी पुढील सूत्रे श्री विष्णू सुरासे सरांच्याकडे सुपूर्द करते. धन्यवाद मॅडम. 22 फेब्रुवारी ते 28 फेब्रुवारी असा विज्ञान प्रसार महोत्सव आमच्या विवेकानंद कला सरदार दलीप सिंग वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालयामध्ये
मोठ्या उत्साहाने साजरा होतो आहे. या महोत्सवामध्ये विज्ञान गीतस्पर्धा, विज्ञान कविता स्पर्धा, विज्ञान एकांकिका स्पर्धा आणि विज्ञान प्रहसन स्पर्धा अशा अत्यंत चांगल्या स्पर्धा या मंडपाच्या समोर घेण्यात आल्या. ज्या ज्या स्पर्धकांनी या स्पर्धेमध्ये सहभाग घेतला त्यांचा मी या महाविद्यालयाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय आणि लगेच पारितोषिक वितरणाला सुरुवात करतोय. सुरुवातीला आपण प्रहसन या स्पर्धेचं पारितोषिक वितरण व्यासपीठावरील मान्यवरांच्या हस्ते करणार आहोत. राज्यस्तरीय विज्ञान प्रहसन स्पर्धा ज्यामध्ये प्रथम पारितोषिक गेलेलं आहे रिव्हरडेल हायस्कूल. या नाटकाचं नाव होतं लोहचुंबकाचा शोध आणि यामध्ये सहभागी कलावंत होते श्लोक बैरागी, श्रवण पराड, राजत लाटे, आरुष पाटील, आर्यन माने, प्रसाद कापरे, प्रतीक सूर्यवंशी. या सर्व कलावंताला आजचे प्रमुख पाहुणे पद्मश्री माननीय डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर साहेबांना विनंती करतो की आपण आपल्या हस्ते यांना पारितोषिक वितरण करावं. सर्वांनी जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या कलावंताचं स्वागत करूया. अभिनय करणं ही सोपी गोष्ट नसते. अभिनेता कुठल्याही शाळेत जाऊन होता येत नाही, ते रक्तात असावं लागतं. सर्व विद्यार्थ्यांचं आपण टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. द्वितीय पारितोषिक गेलेलं आहे अभिनय करणं ही अत्यंत अवघड अशी गोष्ट असते. अभिनय करत असताना या रंगमंचावर तात्काळ निर्णय घ्यावा लागतो आणि तो निर्णय रसिकांच्या काळजापर्यंत पोहोचवावा लागतो. द्वितीय पारितोषिक पटकावलेलं आहे अग्रसेन विद्यामंदिर. या प्रहसनाचं नाव होतं मी पण हेलन. सहभागी विद्यार्थ्यांची नावं शर्वरी फुलदले, श्रेया पवार, ऋतुजा गवळी, रिया सोनार आणि प्राची सावंत. मी विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी आदरणीय श्री प्रभाकर मोरे सरांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते हे पारितोषिक वितरण करावं. सर्व सहभागी कलावंतांचं आपण जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. यानंतर तृतीय पारितोषिक पटकावलेलं आहे पुन्हा अग्रसेन विद्यामंदिर. प्रहसनाचं नाव होतं स्वच्छ भारत अभियान. यामध्ये ईश्वरी वैद्य, आर्या भालेराव, सिद्धी पाटील, स्वरा आंबेकर आणि खुशी आंबेकर यांनी या रंगमंचावर यायचं आहे आणि मान्यवरांच्या हस्ते हे पुरस्कार स्वीकारायचा आहे. मी आदरणीय श्री दत्तात्रय कहर साहेबांना विनंती करतो की आपल्या आदरणीय सुब्बाराव कोठुरी सरांना विनंती करतो की त्यांच्या हस्ते पारितोषिक वितरण होईल. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या कलावंतांचं स्वागत करूया. यानंतर महाविद्यालयीन गट प्रहसन. यानंतर महाविद्यालयीन गट प्रहसन द्वितीय पारितोषिक पटकावलेलं आहे शिवछत्रपती महाविद्यालय आणि प्रहसनाचं नाव होतं आता विज्ञानाची स्वारी प्रत्येकाच्या घरोघरी. यामध्ये सहभागी कलावंत होते वैष्णवी भागवत, पूजा तायडे, प्राजक्ता खजाने, उर्मिला चव्हाण, कोक ऋषिकेश. मी आदरणीय श्री गिरीश कुमार भसीन सरांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते हे पारितोषिक वितरण करावं.
जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या कलावंतांचं स्वागत करूया. प्रथम पारितोषिक प्रहसनाचं नाव आहे एक पाऊल विज्ञानाकडे. नाट्यशास्त्र व लोककला विभाग उपकेंद्र उस्मानाबाद यांनी पटकावलेला आहे. सहभागी कलावंत आहेत गणेश शेडगे, अविनाश चंदनकर आणि ओमकार. मी डॉक्टर गणेश शिंदे सरांना त्यांच्या वतीने हा पुरस्कार स्वीकारण्यासाठी समोर बोलवत आहे. सरांनी यानंतर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर रामदासजी वनारे सरांना विनंती करतो की त्यांच्या हस्ते हे पारितोषिक वितरण होईल. डॉक्टर गणेश शिंदे सरांनी नशीबवान या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलेलं आहे. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. यानंतर खुल्या गटाचं पारितोषिक वितरण. यामध्ये प्रथम पारितोषिक जगासाठी वेडे या प्रहसनाला गेलेलं आहे. रसराजा बहुउद्देशी प्रतिष्ठान यांनी हे पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. जर कोणी त्यांचा प्रतिनिधी आला असेल तर त्यांनी हे पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी समोर यायचं आहे. जगासाठी वेडे हे ते प्रहसन होतं. मी आदरणीय डॉक्टर शिंगुळे सरांना अशी विनंती करतो की त्यांनी हे पारितोषिक वितरण करावं. यानंतर 26 फेब्रुवारी रोजी विज्ञान एकांकिका या स्पर्धा घेण्यात आल्या. अत्यंत चांगला असा प्रतिसाद या स्पर्धेला मिळाला. शालेय गटापासून आपण या पारितोषिक वितरणाला सुरुवात करूया. तृतीय पारितोषिक पटकावलेलं आहे अज्ञानाची फजिती ही एकांकिका. ओमकार विद्यालय. सहभागी विद्यार्थ्यांची नावे समरीन जोशी, शुभंकर देशपांडे, सौरभ पपये, आदित्य पपये, सृष्टी बिराजदार आणि सर्व कलावंतांनी या रंगमंचावर यायचं आहे आणि पारितोषिक स्वीकारायचं आहे. मी डॉक्टर राजेंद्र शेजूळ सर यांना अशी विनंती करतो की त्यांनी हे पारितोषिक वितरण करावं. सर्वांचं टाळ्या वाजवून आपण स्वागत करूया. द्वितीय पारितोषिक पटकावलेलं आहे ओमकार विद्यालय. एकांकिकेचं नाव होतं ढकलगाडी. यामध्ये सहभागी कलावंत होते मुक्ता व्यास, सार्थक जोशी, अक्षरा भाकरे, चिन्मय देशपांडे, पृथ्वीराज मुंडे आणि शरयू मुंडे. मी डॉक्टर अशोक गायकवाड सरांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते हे पारितोषिक वितरण करावं. द्वितीय पारितोषिक. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या सहभागी कलावंताचं स्वागत करूया. प्रथम पारितोषिक पटकावलेलं आहे शारदा मंदिर कन्या प्रशाला. एकांकिकेचं नाव आहे थेंब चपू पाण्याचा. अत्यंत सुंदर अशी एकांकिका होती. कसदार अभिनय होता. पाण्याचा प्रश्न त्यांनी या एकांकिकेतून मांडला होता. मी पुन्हा एकदा पद्मश्री माननीय डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर साहेबांना विनंती करतो की आपल्या हस्ते या विद्यार्थिनींना पारितोषिक वितरण करावं, ज्यांनी पाण्याचा अत्यंत भीषण असा प्रश्न रसिकांच्या समोर मांडला होता.
महाविद्यालयीन गटाला आपण सुरुवात करणार आहोत. यामध्ये तृतीय पारितोषिक एकांकिकेमध्ये पटकावलेलं आहे. हायटेक इंजिनियर कॉलेज मराठी सणांमागील विज्ञान ही एकांकिका त्यांनी सादर केली होती. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. भारतीय संस्कृती आणि या संस्कृतीमध्ये सणांचं असलेलं महत्त्व यांनी या विज्ञान एकांकिकेच्या माध्यमातून आमच्या रसिकांसमोर ठेवलं होतं. सर्वांचं आमच्या विवेकानंद महाविद्यालयाच्या वतीने मी हार्दिक स्वागत करतोय. आणि यानंतर विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे प्रशासकीय अधिकारी आदरणीय श्री प्रभाकर मोरे सरांना विनंती करतो की त्यांनी या विद्यार्थ्यांना पारितोषिक वितरित करावं. द्वितीय पारितोषिक गेलेलं आहे. या एकांकिकेचं नाव होतं लाईफ सर्कल आणि हे पटकावलेलं आहे शिवछत्रपती महाविद्यालय नाट्यशास्त्र विभाग. मी त्यांना विनंती करतो ही पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी त्यांनी व्यासपीठावर यावं. द्वितीय पारितोषिक आणि मी गिरीश कुमार भसीन सरांना विनंती करतो की यांनी हे पारितोषिक वितरित करावं. आदरणीय डॉक्टर गिरीश कुमार भसीन सर हे पारितोषिक वितरित करीत आहेत. आपण जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करूया. यानंतर प्रथम पारितोषिक. हे प्रथम पारितोषिक गेलेलं आहे नाट्यशास्त्र व लोककला विभाग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा युनिव्हर्सिटीचं उपकेंद्र उस्मानाबाद आणि एकांकिकेचं नाव आहे माय सेल्फ युसुफ हमीद. या साठी डॉक्टर गणेश शिंदे हे पारितोषिक स्वीकारणार आहे. मी डॉक्टर अशोक गायकवाड सरांना विनंती करतो की त्यांच्या हस्ते हे पारितोषिक वितरण व्हावं. डॉक्टर अशोक गायकवाड. व्हाउचर जे आहे तर त्यांनी कृपया जे स्पर्धक विजेते आहेत त्यांनी पाठीमागे जाऊन जे प्रमाणपत्रासोबत जे पाकिट दिलेलं आहे विवेकानंद महाविद्यालय त्यामध्ये एक व्हाउचर आहे. ते व्हाउचर या मंचाच्या पाठीमागं अकाउंट सेक्शन आहे तिथं जाऊन ते कॅश स्वरूपात स्वीकारलं जाईल. धन्यवाद. यानंतर खुला गट या पारितोषिक वितरणाकडे आपण वळणार आहोत. एकांकिकेमध्ये द्वितीय पारितोषिक पटकावलेलं आहे द इनर वर्ल्ड या एकांकिकेने आणि सहभागी कलावंत आहे नेहा भालेराव, साधना विठोरे, पवन पाईकराव यांनी हे पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी समोर यायचं आहे. यानंतर माननीय श्री सुब्बाराव कोठुरी सरांना विनंती करतो की त्यांनी हे पारितोषिक वितरण करावं. जोरदार टाळ्या वाजवून आपण या सर्व कलावंताचं स्वागत करूया. अत्यंत कसदार असा अभिनय यांनी रंगमंचावर त्या दिवशी सादर केला होता आणि रसिकांनी अत्यंत चांगला प्रतिसाद त्यांच्या या एकांकिकेला दिला होता. यानंतर प्रथम पारितोषिक आदिमानव या एकांकिकेला गेलेलं आहे. सहभागी विद्यार्थी आहेत अरुण गवळी. डॉक्टर शिमुळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी हे पारितोषिक वितरण करावं. अरुण गवळी, मंजू गंगावणे, पवन पाईकराव या विद्यार्थ्यांचं आपण जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करूया. इथं विज्ञान एकांकिका आणि विज्ञान प्रहसन या स्पर्धेचं पारितोषिक वितरण सोहळा संपलेला आहे. धन्यवाद सर. पारितोषिक वितरणासाठी म्हणून दुसरा विभाग आहे आपल्याकडे. आपण विज्ञान प्रसार महोत्सवाअंतर्गत विद्यार्थ्यांकडून काही माहितीपट मागवण्यात आलेले होते.
स्पर्धेच्या स्वरूपामध्ये या माहितीपटांचं परीक्षण करून घेतलं आणि या माहितीपटांसाठी विद्यार्थ्यांनी दिलेला वेळ आणि घेतलेले श्रम यांची दखल घेत आयोजकांनी माहितीपटांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पारितोषिक घोषित केले. आपले पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी मंचाकडे यावं ही विद्यार्थ्यांना विनंती आहे. आणि पारितोषिकासाठी मी आपल्या महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय प्रभाकरजी मोरे सर यांना विनंती करते की त्यांनी पारितोषिकाचं वितरण करावं. सुरुवातीला मी विनंती करणार आहे कुमारी अनुष्का शांताराम ढेपाळे. कुमारी अनुष्का शांताराम ढेपाळे माहितीपटासाठी डॉक्युमेंटरीसाठी म्हणून असलेले विद्यार्थी त्यांनी मंचाकडे यावं. अनुष्का शांताराम ढेपळे. महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय प्रभाकरजीराव मोरे. पारितोषिकाचं स्वरूप स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम. पाकिटामध्ये वाउचर असणार आहे. एनकॅश करून घेण्यासाठी मंचाच्या बाजूला सर असतील त्यांच्याकडे जावं. यानंतर पुढे यायचं आहे चिरंजीव संकेत अनिल टाकळीकर. महाविद्यालयाचे माननीय प्राचार्य प्रोफेसर रामदासजी वनारे सर यांना विनंती करते की त्यांनी हे पारितोषिक वितरित करावे. चिरंजीव संकेत अनिल टाकळीकर. यानंतर तयार राहायचे श्रुती गजानन चितळे आणि स्वानंद होनराव. पारितोषिकाचं स्वरूप असणार आहे स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम. आधी संकेत टाकळीकर यांनी पारितोषिक स्वीकारावं. अच्छा, दोघांचं. स्वानंद होनराव. स्वानंद होनराव. यानंतर श्रुती गजानन चितळे यांना विनंती की त्यांनी आपलं पारितोषिक स्वीकारण्यासाठी मंचाकडे यावं. आपल्या महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर DR शेंगुळे सर यांना विनंती करते की त्यांनी हे पारितोषिक वितरित करावे. पारितोषिकाचं स्वरूप स्मृतिचिन्ह, प्रमाणपत्र आणि रोख रक्कम. धन्यवाद सर. धन्यवाद. विजेत्यांचे अभिनंदन, मान्यवरांचे आभार. झालेल्या स्पर्धांमध्ये जे विजेते झालेले नाहीत पण ज्यांनी सहभाग नोंदवलेला आहे त्यांच्यासाठी सुद्धा प्रमाणपत्र उपलब्ध आहेत. तरी कृपया त्यांनी पाठीमागे ऑफिसमध्ये जाऊन ती स्वतःची प्रमाणपत्र कलेक्ट करावीत. आणि आता मी महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी माननीय श्री प्रभाकर मोरे सर यांना विनंती करते की त्यांनी आपले मनोगत येथे मांडावे. 8 दिवस चाललेल्या विज्ञान सर्वत्र पूज्यते या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने 22 तारखेपासून तर आजपर्यंत जे कार्यक्रम झाले, आजचा हा सांगता समारोह आहे. आजच्या कार्यक्रमास याच वर्षी पद्मश्री मिळालेले डॉक्टर हिम्मतराव बाविस्कर सर आज आपल्या या कार्यक्रमास विशेष करून उपस्थित आहेत. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे उच्चतंत्र शिक्षण विभागाचे सहसचिव दत्तात्रेय कहार सर सुद्धा उपस्थित होते. गिरीश कुमार भसीन AICTचे तंत्रज्ञ आहेत. सुब्बाराव कोठुरी सर AICTचे तंत्रज्ञ आहेत. आपले शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष अक्षय शिसोदे सर होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य वनारे सर, शेंगुळे सर, डॉक्टर शेजूळ सर, डॉक्टर अशोक गायकवाड यांनी सर्वांनी आणि सर्व प्राध्यापकांनी हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्यासाठी मी सर्वांचे कौतुक करतो. विशेष कौतुक हे डॉक्टर नितीन आदापुरे यांचं मी करतो, ज्यामुळं हा कार्यक्रम महाराष्ट्रामध्ये जे 4 महाविद्यालयांना मिळाला त्यातील एक महाविद्यालय आपलं आहे. त्यांचं विशेष मी कौतुक करतो आणि यापुढेही त्यांनी असेच प्रयत्न करत
अधिकाधिक कार्यक्रम आपल्या महाविद्यालयासाठी आणावेत अशी त्यांना मी विनंती करतो. त्यांच्यासोबत BU सोनवणे व इतर विज्ञान विभागाचे जेवढे शिक्षक आहेत त्यांनी भरपूर काम केलेलं आहे, त्यांचंही मी विशेष कौतुक करतो. RJ इंटरनॅशनल स्कूल व इतर सर्व शाळा यांनीही या कार्यक्रमासाठी खूप आपणास मदत केली आहे, त्यांचंही मी कौतुक करतो आणि आभार मानतो. या महाविद्यालयाच्या कार्यक्रमासाठी सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी, प्राध्यापक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक यांनी खूप मेहनत घेतली, त्यांचंही मी कौतुक करतो. ज्यांनी घेतलं नसेल त्यांचेही कौतुक करतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. केवळ आपल्या प्रेरणेमुळेच हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यास मदत झालेली आहे. आणि आता आपण कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्याकडे वळतोय, तो म्हणजे आभार प्रदर्शन. गेला आठवडाभर सुरू असलेल्या विज्ञान सप्ताहाचा आज सांगता समारंभ आणि म्हणूनच ज्यांच्या सहकार्याने हा सोहळा यशस्वी झाला त्यांचा इथे आवर्जून उल्लेख करावा लागेल. त्यामध्ये आजचे प्रमुख पाहुणे माननीय श्री हिम्मतराव बावस्कर सर, त्यांच्या अर्धांगिनी श्रीमती प्रमोदिनी मॅडम, माननीय श्री दत्तात्रय कहार सर, विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष माननीय श्री अक्षयभाऊ शिसोदे आणि यांचे मी आपला मौल्यवान वेळ आम्हाला दिला याबद्दल खूप खूप आभार मानते. त्याचबरोबर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, म्युनिसिपल सायंटिफिक ॲडवायझर GOI विज्ञान प्रसार यांनी आम्हा सहआयोजनाची संधी दिली, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. त्याचबरोबर विज्ञानाशी निगडित सर्व मंत्रालये UGC, AICTE, DRDO, DST, DBT यांनी या सोहळ्यास मदत केली, त्याबद्दल त्यांचेही विशेषत्वाने आभार. विज्ञान भारती यांनी नॉलेज पार्टनर म्हणून, तर रेडिओ देवगिरी यांनी रेडिओ पार्टनर म्हणून सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. AICTEचे प्रतिनिधी श्री गिरीश कुमार भसीन तसेच सुब्बाराव कोथुरी यांनी या सोहळ्याला भेट दिली आणि कौतुकही केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने त्यांची सायन्स ऑन व्हील्स ही व्हॅन आम्हाला सतत 7 दिवस अनुभवायला दिली, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. श्री गोपाळ भिसे, ज्ञानेश्वर कल्याणकर, श्री सुशांत भारती, श्री विलास बोरगावकर, श्री विनोद तांबारे या कल्पक संशोधकांनी त्यांचे अनुभव आपल्याला सांगितले आणि आपल्याला प्रोत्साहित केले, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. सरस्वती भुवन महाविद्यालयाने त्यांचे नाट्यगृह आपणास उपलब्ध करून दिले, त्याबद्दल त्यांचेही खूप आभार. RJ इंटरनॅशनल स्कूलचे संचालक तसेच विद्यार्थ्यांनी सतत 7 दिवस घेतलेल्या मेहनतीबद्दल त्यांचेही खूप खूप आभार. मायक्रोबियल सफारीसाठी सूक्ष्मजीवशास्त्र व जैवतंत्रज्ञान शास्त्राच्या विद्यार्थ्यांनीही प्रचंड मेहनत घेतली, त्याबद्दल त्यांचेही खूप खूप आभार. श्रीयुत अमित राका यांनी सोलर ऑब्झर्वेटरी आम्हाला उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. सर्व NCC NSSचे विद्यार्थी, प्राध्यापक बंधू भगिनी, प्रशासकीय कर्मचारी त्यांचेही खूप आभार. व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विवेकानंद शिक्षण संस्थेने या कार्यक्रमासाठी जी अनुकूलता आणि उत्साह दर्शविला, त्याबद्दल विवेकानंद शिक्षण संस्थेचेही खूप खूप आभार. ज्या बालगोपालांच्या चिवचिवाटाने हा सोहळा रंग